Tu m'entends? Ouais, très bien, Bizarre, je t'écoute. Mais je crois qu'il a sauté, le frérot aussi, il n'arrive pas à... Foyer de l'humanité, on t'écoute, Foyer. Foyer, Nsaka là, Nsaka là, Nsaka là, Chanka là, Marcel. Bonjour, 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 Binza, Bonjour. Papa Pukas. J'ai aimé ton message, Mbinza Ozone. Je t'écoute en direct des Mbinza Ozone. C'était pas mal ça. Ouais, bon, évidemment, ces derniers temps, c'est un peu difficile pour moi de vous joindre pendant la journée parce que je suis encore au bureau. Bon, aujourd'hui, c'est mieux, je suis au travail de la maison, donc je contrôle mes réunions facilement. Bon, voilà. Pour y aller rapidement, bon, entre parenthèses, j'espère que tu as eu tous les mapambolis de la grand-mère et si elle a voulu te voir, c'est quelque chose de très important. Et j'espère que ma grand-mère les a liboso na. Merci mon Donc, frère. Zamba Pambola, C'est gentil, merci beaucoup. pas du tout. Ok, pas de souci. Ne jamais trahir le Congo, notre thème de tous les jours, l'accord de la discorde. Évidemment, moi, je parle plutôt d'un accord de dupes. Euh, l'accord des dupes, dans ce sens que nous sommes les dupés qu'ils croient que nous sommes, mais en fait, en même temps, eux-mêmes sont dupes, dans ce sens que ils ne savent pas à quoi ils s'engagent. Et rien de bon ne sortira de ces deals, de la signature de ces accords. Pour En compléter, il y a une fait, question qu'Mbongi se pose. Il se dit, déjà, oui, si c'est un accord si important pour le pays, pourquoi c'est pas le président qui le signe? mais c'est tout à fait ce qui prouve que il y a quelque chose de louche là-dedans. Et en fait, ce régime est venu justement pour faciliter euh, le, je dirais, la concrétisation du projet que nous avons tous craint, mais qui se réalise devant nos yeux. Et, et je dirais, il y a des gens qui ont parlé de l'article de Reuters faisant croire que le gouvernement congolais a réussi à accepter le non-départ des Rwandais, de l'armée rwandaise. Bon, je pense que c'est faux. J'ai pas vu cet article. Bon, personnellement, j'ai cherché dans le site de Reuters. Je n'ai pas vu ça. Donc, ça peut être un cas d'Iocha. Je ne sais pas ça vient d'où, mais du moins, je n'ai pas vu cet article sur le site de Reuters. Euh, mais du moins, ces marchés ne fait que concrétiser ce que Sarkozy avait dit à un moment donné, que le Congo devrait pratiquement devenir, c'est qu'on l'a créé à être euh, un marché commun, un free state, où tout le monde peut venir se servir et que le fils du Congo n'auront pratiquement rien à gagner là-dedans. Et malheureusement, nous avons certains de nos frères et sœurs qui participent à cette supercherie. Mais tout s'explique dans notre sociologie. Quand vous comprenez, nous avons des gens qui, euh, je dirais par exemple dans les années 80, un phénomène, moi j'ai grandi en Algérie, un phénomène qui était très populaire dans certaines familles où certaines personnes avaient vendu la maison de leurs parents sans l'avis des parents pour aller en Europe. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi. Et leurs familles ont fini par quitter Njili pour aller habiter à Kimbatse, qui est un peu plus loin, et ici peut-être pas devenir locataire, et soit même les parents relégués au village parce qu'ils ne pouvaient plus survivre. Et c'est ce qui arrive avec les Congos. Nous avons des politiciens qui vendent les pays pour leur propre intérêt, et ils oublient l'intérêt général du peuple. Et lorsque vous voyez un gouvernement qui arrive, qui ne fait que poser des actes pour consolider son pouvoir ou le soi-disant pouvoir, ou se pérenniser au pouvoir, c'est tout à fait ce que nous vivons comme modèle en Afrique. Vous avez en Ouganda Museveni qui est arrivé au pouvoir, j'étais encore étudiant, quelqu'un
qu'on aimait bien vous soutenir comme étant un révolutionnaire, mais qui par la suite a fini par devenir un dictateur. Et il est toujours là et brigue encore la présidence. Et ces modèles se pérennisent. À notre côté, nous avons Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, j'étais encore très jeune. Il est parti, il est revenu. Il est toujours là. Nous avons la même chose au Kenya. Les semblants de changements qui arrivent, peut-être non, je voulais plutôt parler du Rwanda, mais le Kenya où la démocratie semble fonctionner, mais ce n'est qu'un miroir qui ne reflète pas vraiment la réalité d'une bonne démocratie parce que ça alterne qu'entre des tribus et généralement des gens dont les parents ont été là depuis le départ, sauf il y a un seul, Raila Odinga, qui, bien que son père était euh, père de l'indépendance kenyane, mais il n'est jamais arrivé au pouvoir. En Tanzanie, la démocratie marche d'une manière, mais c'est toujours le même parti, le parti de Nyerere qui est là et qui continue à gagner les élections. Mais c'est le modèle et nous devons que nous puissions sortir de ces carcans. Chez nous, la démocratie n'existe pas parce que le modèle que nous connaissons, c'est le modèle moboutiste. Parmi nous ici, peut-être je dirais peut-être c'est moi avec mon frère Pukas qui, je dirais, nous avons des souvenirs de la deuxième République. Évidemment, il y a d'autres que je ne connais pas, mais certainement peut-être il y en a. Et les autres qui connaissent, qui ont connu Kabila 1, Kabila 2 et aujourd'hui Félix. Mais quel est le modèle que nous avons? C'est le modèle qui nous a été légué par le moboutisme, un modèle de fanatisme, de clientélisme, de tribalisme. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Donc, si nous ne sortons pas de ces paradigmes, de ces narratifs, pour créer un paradigme qui va pratiquement renverser ce que nous sommes aujourd'hui comme hommes congolais et changer cet homme, parce que je ne crois pas vraiment à la classe politique actuelle. Les gens parlent, ils ont des discours, mais quand vous mettez ces gens-là dans les affaires, il y a très peu qui arrivent à se démarquer parce que nous les tirons de la même classe sociale congolaise. Ce sont, alors, comment changer? C'est d'abord un changement qui doit être individuel, personnel, qui peut se répercuter sur le plan national. Les contrats qui vont être signés aujourd'hui d'un moment à l'autre ne servent pas les intérêts du peuple congolais. Donc, ça ne rentre que dans l'optique d'avoir le Congo comme un réceptacle, un réservoir des ressources naturelles où tout le monde peut venir se servir et que les gens qui accompagnent le gouvernement ou qui sont dans les règnes du pouvoir ne font que signer ou contre-signer les futurs des Congolais. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Foyer de l'humanité, vous êtes là? Foyer de l'humanité, foyer futur, Oui, je suis là. on vous écoute. Bonsoir. On vous écoute. Oui, ça fait presque quelques minutes que je viens d'arriver. J'ai suivi quelques amis Vous avez un qui... problème de, vous avez un problème de, Alors, vous m'entendez là? vous avez un problème de micro, mon frère. Essayez de ranger votre micro et revenir. On va écouter Espoir Ziga. Ziga, libre penseur, on vous écoute. D'abord, Bisa, je n'ai pas pu terminer mon idée parce qu'il y a un problème de connexion. Donc, moi, je disais que même le président lui-même ne fait même pas confiance au président américain pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Parce que quand il dit s'il parvenait à mettre fin à la guerre, c'est-à-dire que lui-même doute même de ces Américains-là. Donc, nous avons en face de nous un président complètement essoufflé, il ne sait même plus quoi faire. La seule cartouche qui lui reste peut-être pour lui, c'est cet accord. Or, quelqu'un l'a dit ici, jamais dans le monde, il y a pas où vous avez vu les Américains construire un pays, je n'ai jamais vu. Ils ne sont que là pour que leurs propres intérêts. Donc, dès lors qu'ils obtiennent ce qu'ils cherchent, c'est fini, c'est tout, ils s'en foutent de tout ce qui va se passer. Alors, pendant que le président était dans sa campagne électorale 2023, finir la guerre à l'est du Congo, c'était son cheval de bataille, au point même qu'il nous a promis s'il fallait mourir à cause de l'Est. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il est complètement limité, il ne sait plus quoi faire. Et ça,
moi je me dis que si cet accord ne parvenait pas à mettre fin à cette guerre, et là, ce sera vraiment de la catastrophe. Soit ils quittent le pouvoir, ou soit ceux qui occupent l'Est aujourd'hui, ils vont y rester. Parce que je ne vois pas par quelle magie, si cet accord soit signé aujourd'hui, demain ou le lendemain, que ces gens-là commencent à se retirer. Parce que jusque-là, ils disent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui va se passer aujourd'hui à Washington. Alors, on se pose la question, est-ce que réellement cet accord va nous donner la paix? Si ça va nous donner la paix, tant mieux, mais moi, je n'y crois pas. Voilà bien ce que je devrais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Il faut quand même avoir de l'espoir. Il ne faut pas perdre de l'espoir. Hein? Landry, bonjour, Landry. Landry, tu es là? Landry, es-tu là? Ouais, Bisa, je suis là. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dido, Mémoire, Papa Poukas, Docteur Yann, Foyer, Kevin, Jules, Boubélé, je descends encore en bas, Louis, El Picha, Madame Emouplay, Monsieur Richard, presque vous tous, hein, Monsieur Magister là. Je vous salue. Bon, écoute, Bisa, avant de commencer, déjà, moi j'ai une pensée pour la famille du général Alegbia, qui est décédé au fait dans les jours au Conchachi, d'ailleurs dont la famille n'est pas encore jusqu'à aujourd'hui autorisée à l'enterrer. Le général Sikatende aussi, donc une pensée à sa famille. Le général Sirimwami, dont on sait il est mort depuis janvier, et jusqu'aujourd'hui sa famille n'est pas capable de l'enterrer parce que le gouvernement détient encore son corps, parce que selon eux, ils devraient l'élever au rang de lieutenant général. Donc, vous voyez, on est tous des Bantous. Avoir un membre de famille décédé, ne pas avoir l'opportunité de l'enterrer, donc cela signifie que la douleur continue. Le colonel Côte, qui a été assassiné, donc comme on le sait, nous tous ici, et dont la femme est encore dans les geôles. Elle a été arrêtée, on ne sait pas pourquoi. Et aujourd'hui, ses enfants sont abandonnés parce qu'ils ont un père mort qui n'arrive pas à pleurer et une mère qui est aux arrêts. Donc, mes pensées vivent à ces familles qui, en fait, traversent des moments difficiles à cause du régime sanguinaire qui nous dirige. Bizarre, le thème, bon, pour dire la vérité, ça fait une semaine, je m'étais un peu déconnecté de l'actualité ou de la politique congolaise. Mais moi, je veux revenir sur ce que j'ai toujours dit. J'aurais tant aimé me tromper sur ma façon de voir les choses. Mais moi, je crois qu'au fait, ce deal américain, bon, congolo-rwandais, vient au fait, je vais être bref, hein, vient au fait pour moi un peu quelque part laver le Rwanda de ce conflit qui dure presque 30 ans aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, euh, d'une manière un peu simpliste et de voir la chose de l'extérieur, bon, on signe entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui s'engage de retirer au fait ses troupes de la RDC, s'engage au fait à respecter, hein, je dis un peu les grandes lignes, à respecter les, l'intégrité territoriale de la RDC. Et il y avait un point où on dit au fait des engagements et des armements, intégration inconditionnelle des groupes armés. Donc principalement le M23. Bon, moi je me pose la question de savoir, est-ce que le M23 obéit bec et ongle au Rwanda? Parce que le Rwanda, aujourd'hui, peut dire, ben écoutez, nous, on a fait notre part des choses. Problème avec le M23, c'est une affaire congolaise, ça ne nous regarde pas. De la même chose aujourd'hui, le Congo est en train de signer, parce qu'il y a aussi les FDLR, ils sont aussi cités dans cet accord. Est-ce que le gouvernement du Congo a un contrôle sur les FDLR? Déjà, ils sont dans des régions où l'État congolais n'existe presque pas. Donc, moi, je dis encore, j'aurais tant aimé me tromper, mais je crois qu'on aura un statu quo
où au fait le Rwanda sera en fait nettoyé de tout ce qu'il y a eu comme bashing et quoi, tout ça. Et l'Est, il y aura un statu quo où il y aura toujours le M23 FC de ce côté-là. Et on entrera dans une logique où en fait il y a une personne qui cherche à rester au pouvoir coûte que coûte, parce que voilà, les Américains, ils auront 2-3 mines, je sais pas moi, dans le Tanganyika et un peu à l'équateur, là, comme Kevin l'a dit, et voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, on va se retrouver en fait avec un pays presque déchiré en deux. Et malheureusement, on a quelqu'un au sommet de l'État qui, au fait, lui est dans une logique où, coûte qui coûte, il doit se maintenir au pouvoir. Même s'il sera seulement président de la RDC, mais en réalité, il contrôle que, voilà, Kinshasa, ben pour lui, ça va l'arranger. Donc, c'est un peu ma petite approche. En fait, j'allais aussi dire quelque chose, hein. J'allais m'adresser à mon frère Kevin. Bon, Kevin, tu sais, moi, je t'aime beaucoup, tu es éloquent, tu parles bien et à t'entendre, tu as fait de bonnes études. Mais un conseil, il faut arrêter d'aller dans des spaces, des semi-lettrés. Même pas y aller, mais prendre la parole, parce que ça ne sert à rien, en fait. Des personnes qui ne sont pas capables déjà de tenir des idées dans la chronologie. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de parler et de pouvoir leur faire voir que les choses ne sont pas aussi simplistes comme elles le pensent. Merci, Biza. Oui, juste avant que Kevin réponde, il y a deux choses. En fait, la première chose, c'est, comme je le répète souvent, quand je suis arrivé dans ce réseau, avant de faire des spaces, il y avait un débat qui tournait que autour du Rwanda et les Tutsis. Comment les Tutsis étaient les méchants, comment le Rwanda étaient les méchants. Et ces mêmes gens aujourd'hui acclament l'accord que le Rwanda signe avec la République démocratique du Congo. Ces mêmes gens aujourd'hui, ça les dérange plus du tout le Rwanda. C'est plus le Rwanda le problème aujourd'hui. Donc moi je pense que le temps finit toujours par montrer qui est dans quoi. Nous, on n'a jamais cessé d'appeler notre space ne jamais trahir le Congo parce qu'on veut mettre le Congo au cœur du débat. Qu'on soit d'accord ou pas sur la manière que chacun voit les choses, ça c'est normal. C'est les discussions, les échanges, ça peut. Moi, Kevin, il peut dire des choses auxquelles je ne suis pas d'accord, mais ça ne m'empêche pas d'échanger avec lui, vice-versa avec tout le monde. Mais effectivement, il y a des gens qui montent des spaces pour alimenter des trucs, pour partager des sextapes, alors qu'on est dans une vraie crise existentielle pour notre pays. Et je pense que ça devrait tourner que là, entre ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. On sait qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est le Congo. Et le Congo ne doit pas empêcher qu'on parle entre Lari, entre Bandundu, entre Tutsi, entre tous les gens qui habitent les compartiments de ces plus de 3 millions de kilomètres carrés devraient être concernés par le Congo et par ces accords qui sont en train d'être signés. Papa Pouka, j'ai une question qui est venue pour toi. Donc je vais te la poser. Tu es là, Papa Poukas? Papa Poukas, est-ce qu'il est avec nous, Papa Poukas? Monsieur Poukas, est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il n'est pas là. Quand il reviendra, donc on va écouter Abedi qui n'a pas encore parlé. Abedi Selemani, on vous écoute. Après, docteur Ben, Yann. Abedi, on vous écoute. Bonsoir à tous et bonjour aussi. Aujourd'hui, je serai trop bref parce que beaucoup de choses ont été dites ici. Aujourd'hui, j'aimerais juste à ce qu'on se pose la question, la simple question. Quelle est la responsabilité du Rwanda maintenant dans tout ce qui s'est passé dans notre pays aujourd'hui? Parce que les gens pensent que pour obtenir la paix, il suffit seulement qu'il y ait des accords, tout ça. Et les victimes de toute cette barbarie qui s'est passée là-bas pendant toutes ces années. Et l'accord aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse nuancer. L'accord, c'est l'accord entre la RDC et le Rwanda, et non entre la RDC et les États-Unis. C'est sous la supervision des États-Unis que nous signons ces accords-là. En quoi ça nous est bénéfique? Qu'est-ce que le Rwanda ramène aux Congolais? Qu'est-ce que le Rwanda va nous donner en échange? Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que la jeunesse n'arrive plus à se prendre en charge. Nous allons accepter coûte que coûte tout ce qu'on va nous ramener parce que nous tenons beaucoup à nos vies, que nous sommes incapables de pouvoir bien revendiquer ce qui est réellement nos droits.
Allez-y voir ce qui se passe au Kenya. La jeunesse kenyane doit être vraiment un exemple pour la plupart, hein, de l'Afrique subsaharienne. Donc, aujourd'hui, on veut nous faire voir que non, les Rwandais, c'est les saints. Aujourd'hui, les Rwandais n'est pas un problème parce que les Rwandais devient le partenaire, comme ça a toujours été le cas. C'est notre partenaire privilégié et ça continue à produire les effets. Mais les ennemis, se deviennent maintenant des Congolais. Kabila, c'est lui l'ennemi, l'homme à abattre. Les autres qui ne partagent pas les avis avec ceux-là qui sont au pouvoir, ce sont ces gens-là à abattre. Et vous pensez, avec cette approche-là, peu importe l'accord qu'on signerait, même avec la Russie ou avec quoi, vous pensez si on se lance sur ces chemins-là, on aura retrouvé la paix? Non. J'aimerais bien me tromper, mais j'aimerais vraiment bien me tromper, mais nous n'obtiendrons jamais la paix avec des accords pareils. Il n'y aura jamais d'épée sans justice. Il n'y aura jamais d'épée sans justice. Quelqu'un qui a vu son papa être tué par tel ou par tel pays, et c'est ce pays-là qui devient ami, tout, on commence à chérir aujourd'hui. Hein? Donc, il n'y aura jamais de paix. Et cet Mais on accord, sait que dans notre pays, la justice, c'est pas quelque chose qui est aimé. On a appris aujourd'hui que même l'argent qui devait servir du documentaire sur les séjours de Kisangani a été détourné. Donc quand tu vois un pays de malédiction comme ça sur nos malheurs, tu sais qu'on est loin de la paix et tu te demandes même si la paix, on la mérite en fait finalement, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. et c'est pour cela, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que nous méritons vraiment cette paix-là? Est-ce que nous méritons vraiment la paix? C'est aussi une question à se poser. Est-ce que nous méritons vraiment d'avoir la paix dans ces pays? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce qu'aujourd'hui, peu importe les clauses, même si cet accord-là incluait aussi les États-Unis, et les États-Unis aussi fassent partie prenante de cet accord-là, on n'obtiendra jamais la paix. Et ça, je vous jure, je vous dis, on n'aura jamais la paix. Et donc, c'est bien dommage aux personnes qui croient à ce que cet accord-là, ce sera la fin du calvaire que subissent les Congo pendant ou depuis toutes ces années. Ils se trompent, hein, ils se trompent. Nous protégeons juste le pouvoir de quelques individus et c'est bien dommage. Et nous allons continuer à souffrir d'une manière ou d'une autre pendant encore plusieurs années si l'on n'arrive pas à guetter les dangers qui se présentent là devant nous, si on n'arrive pas à arrêter, bon, je sais pas si c'est l'hémorragie qu'on doit arrêter ou nous sommes presque, nous sommes presque déjà dans l'anémie, je crois. Je crois que c'est le terme. Donc, c'est un peu ça. Cet accord ne nous donnera rien, rien rien d'autre que des choses qu'il ne sera jamais appelé comme paix. Je Merci pense. beaucoup. Merci Abedi. Docteur Yann, vous vouliez intervenir? Oui, excusez ma voix dérange. Je voudrais venir un peu parce que, D'ailleurs, comme vous ne me dites toujours pas, vous, en tant que sympathisant de l'M23, le fait que vous avez été écarté de ces accords, je pense que ça peut être aussi un danger pour vous si jamais demain les Américains ils décideraient, pour faire vivre leurs intérêts économiques, de se ranger du côté du chef de l'État. Vous êtes cuito, on peut le dire. Merci Benza. C'est ce que Moussa disait, rappeler aux Congolais, il faut arrêter de mélanger les films de fiction, des Rambo D, comment je peux citer encore, de Jack Bauer, et que c'est ce qui doit être fait au Congo. Et je comprends votre question, elle est pertinente. Nous partons dans un simple considération que nous sommes ni signataires ni intervenants de cet accord et nous ne sommes pas obligés de l'appliquer. Le principe simple. Je me réserve vraiment de commenter encore cet accord parce que j'ai besoin d'attendre la mouture qui sera signée, qui sera mise à la place publique afin que je puisse avoir des éléments nécessaires pour donner mon point de vue. Et donc, mais déjà, des questions, par exemple, que j'ai entendues, comment bon, les questions qui font débat au Congo, on ne veut pas du mixage, on ne veut pas du brassage.
je vous informe que l'Alliance Fleuve Congo n'est pas prêt à, à participer à un processus de mixage ou de brassage pour la simple raison et que dans l'histoire, dans la plupart des cas, à chaque fois qu'il y a eu mixage et brassage, tous ces généraux qui ont intégré l'armée ont été marginalisés, ont été exécutés. Donc, cette affaire ne flatte ni l'Alliance, ils sont ni intéressés ni demandeurs à un mixage parce que l'Alliance a un seul objectif, de faire tomber la dictature et de discuter avec les Congolais sur une manière de gouvernance. Mais plutôt, moi, je pris la parole pour rappeler ici. je- il y a Excuse-moi, une mon frère. question. Excuse-moi, mon frère. J'ai beaucoup de questions à te poser. Tu sais, je t'embête toujours parce que tu m'éclaires sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, tu ne m'as pas répondu. Si les Américains, vu qu'ils parlent beaucoup d'intérêts économiques, ils voient que vous représentez un danger pour l'aboutissement de ces intérêts économiques, je répète, ils vont se ranger du côté des chefs de l'État. Et ça, ça craignos un peu pour vous. D'autant plus que les signataires aujourd'hui du contrat avec le gouvernement congolais, notre gouvernement, sont aussi vos alliés. Voyez. Donc ça peut tourner Oui, je vite en notre boudin, comprends. cette affaire pour vous, non? Bon, si je vais aller dans des termes simples, selon votre question, est-ce que cet accord, c'est un accord d'intervention militaire ou des opérations militaires américano-congolaises contre l'AFCM 23? Non, c'est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Mais du coup, si le Rwanda est en paix avec nous, ils n'ont plus l'intérêt de vous soutenir. Mais l'AFCM 23 est une affaire congolaise. Qu'en déplaise aux opinions contradictoires, ils continuent à chanter la chanson rwandaise. Donc, je ne comprends pas ça parce que ce sont des Congolais qui sont conscients de la situation du pays et qui ont pris le moyen constitutionnel autorisé pour mettre en mal un régime qui veut nous diriger par la force. Et donc, l'appui, entre guillemets, rwandais, reste encore, même le Rwanda ne reconnaît pas ça. Docteur Yann, Je ne la sais pas. Constitution ne nous autorise pas à prendre les armes. Hein. La Constitution ne nous autorise pas à prendre les armes pour s'attaquer à son pays. Cher Abedi, je pense que vous êtes intellectuel comme la plupart du Congolais. L'article 64 autorise aux Congolais d'empêcher un groupe d'individus qui va s'abuser des autres. Et donc, c'est ouvert, le débat est ouvert. Je ne suis pas spécialiste en droit constitutionnel, mais je pense que Oui, le débat est c'est pas pour ouvert. vous. Mais je me réfère un peu du discours de Là-dessus, vous n'avez pas tort. Tshisekedi. Vous n'avez pas tort parce Voyez, que. ce qui se passe au Non, mais Kenya, attendez. ce qui se Attendez deux passe au secondes. Kenya, là, Excusez-moi, mon frère. Attendez 2 secondes. Laissez le docteur finir. Là où il n'a pas tort, c'est que la Constitution ouvre une brèche. La brèche, elle est énorme dans l'article. Continuez. Continuez, docteur. Donc, mais plutôt par jurisprudence, je vais prendre le discours de M. Félix Tshisekedi. Il disait ceci aux Congolais. Si Joseph Kabila ose passer 2018, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour les mettre hors le pouvoir, y compris les armes. Secretary Rubio, Foreign Minister Wagner, Foreign Minister de Hongrie, Minister of State Al Khulaifi, African Union Chairperson Yusuf, Foreign Minister Ducey, ambassadors, members of Congress, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. Thank you for joining for the historic. Quand les Congolais disent ça, c'est dans le sens où une rébellion n'a jamais été faite sans des morts injustes. Vous le savez mieux que nous. C'est dans ce sens-là sens-là que les Congolais, que nous tous nous disons cela. C'est qu'à un moment donné, c'est révolté, c'est bien, mais à un moment, je pense que vous n'avez pas appris à la ville de Goma en faisant un jeu de dames ou un jeu de 6. Vous êtes rentrés, il y a des gens qui ont été tués, c'est ça en fait. Parce que le sang des Congolais a assez coulé.
On a assez pleuré nos morts, il y a assez d'enterrements comme ça. Et c'est par rapport à ça que les gens vous disent ça, docteur. Tout ce que je sais, le 28 janvier, l'Alliance a fait un communiqué signé par Laurence Kanyuka que tout le militaire, tout le Ouazalendo doivent faire la reddition auprès de la MONUSCO. Ils doivent déposer les armes parce que vous êtes en mal pour riposter. J'avais dit à l'époque, dans une guerre conventionnelle, il y a de déchus, il y a de prisonniers de guerre. Aussi longtemps que le gouvernement a bradé les moyens de la défense, on a acheté des gilets pare-balles en plastique, on a dilapidé les efforts de guerre. J'avais dit que mieux vaut que les Congolais se rendent pour rester vivants que d'entrer dans un conflit où le gouvernement lui-même a déjà a déjà perdu la bataille en amont. Et donc, le Congolais, il y a eu tout ce que je sais. Dans les rapports des Nations Unies, il y a eu au moins 1339 militaires qui ont fait la reddition, qui ont été rapatriés vivants à Kinshasa, sous la supervision de la FCM 23 en coordination avec la MONUSCO. Eh bien, je ne peux pas nier qu'il y a eu de pertes de vies humaines. On doit se poser des questions. Comment cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Qui a fait cela? Parce que ce sont des... J'écoute beaucoup de statistiques. 3 millions de morts, 6 millions de morts, ça fait mal. Il n'y a pas de guerre saine, mais on doit se poser la question, qui est le responsable? Docteur, Qui est j'avais réellement une le petite question pour responsable? toi. Qu'adviendra-t-il de l'FCM 23 si jamais Donald Trump ou les États-Unis appelaient Nanga pour dire je vais exploiter les mines de Bunagana et puis sortez de là? Qu'adviendra-t-il de l'FCM 23? Dis donc, ça me fait rire. Il faut qu'on puisse avoir un esprit souverainiste. Donald Trump ne peut pas nous appeler parce qu'il est Donald Trump. Je m'excuse, c'est un président d'un grand pays, mais vous nous poussez à dire parfois des choses que je ne sais pas si vous regardez votre propre question. Donald Trump appelle les Congolais pour que lui il exploite les minéraux du Congo. C'est ça même ce que Joseph Kabila disait, que nous devons travailler sur la dignité du Congo, sur la réputation même du Congo et du Congolais. On donne toujours à Kabila raison. Dans votre question, je vous renvoie dans les 12 points de Joseph Kabila. Et pour ne pas fuir votre question, je pense que l'administration américaine doit rapprocher les questions internes du Congo pour comprendre. Parce que là, ils sont encore à l'étape du Rwanda et de la RDC. J'ai du mal à commenter cela parce que ça n'engage pas les conflits internes. Il y aura encore une étape. Ce que moi je sais est que les processus se prolongent. Il y aura un processus non seulement avec l'opposition militaire, mais on doit prendre des questions de l'opposition non armée, y compris le FCC, y compris l'Ensemble pour la République, y compris les Contre-Youlou, y compris les Ouais, mais confessions toutes les religieuses. parties que vous citez là sont des gens qui ont été élus et choisis par les peuples. C'est pas le cas de la FCM 23. Donc on veut bien les. Moi je veux bien. Oui, bien sûr qu'il faut tous les gens qui ont été élus, qui ont déjà siégé à des postes importants. Vous avez juste pris les armes, docteur. Non, ils ne sont pas élus. Hein. Le Parlement, là, c'est l'union sacrée. Hein. Je Les... cite. Hein. Ils sont d'ailleurs dans Ensemble a la déjà été plupart aux dans affaires. les exils forcés. Ensemble a jamais été, a déjà été aux affaires. Ensemble a déjà été aux affaires. Et ça coûtait la vie à Robert Okende. Hein. Binza, nous devons trouver des solutions. C'est important parce que ça fait mal. La situation du Congo, je ne voudrais pas finir en disant ceci. Aujourd'hui,
l'UDPS avait dit aux Congolais qu'il y avait un plan de balkanisation du Congo aux États-Unis, c'est la même UDPS aujourd'hui amène le Congo aux États-Unis. La même UDPS disait aux Congolais que le Rwanda est utilisé pour balkaniser les Congos. Everyone here in our Africa Bureau. Once again, our superstar there, Mr. Boulos. What do you want to do next after you're done with this? Huh? Sudan. Yeah, very important. Actually, very, very important. And you're very involved in that as well. So what are you guys doing this week in Qatar? You guys want to work a little? Yeah, we are grateful to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. I now turn to the Foreign Minister of Rwanda for remarks. Thank you. Secretary of State Marco Rubio, Minister Therese Kaikwamba-Wagner, the Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Yusuf, Minister of State Mohamed Ali Koulaifi of Qatar, my colleague, Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussé, Senators, dear colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump for his personal engagement in facilitating this historic agreement. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Massad Boulos, and the entire State Department team. Your dedication has been indispensable. This agreement is the product of months of coordinated efforts by multiple actors. It is very important to note that the State of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening, which led to today's agreement, began in Doha. We will lend our full support in the weeks ahead to Qatar's mediation efforts, led by Minister of State Mohamed Al-Koulaifi, to secure a peace agreement between the DRC government and the AFC M23. This process is already well underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR, to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR and associated militias. That is the bedrock of peace and security in our region. FDLR is no ordinary militia. It is the remnant of the forces which committed the genocide against the Tutsi in 1994, in which 1 million people were killed. With this agreement, we also committed to facilitate the return of refugees in our respective territories with the support of the UNHCR. Creating the conditions for the safe and dignified return of refugees is vital to achieve lasting peace. We also took to enhanced economic cooperation, including with American companies and investors. Shared growth and cross-border cooperation will unlock tangible dividends for both our countries. We must acknowledge that there is a great deal of uncertainty in our region and beyond, because many previous agreements have not been implemented, and there is no doubt that the road ahead will not be easy. But with the continued support of the United States and other partners, we believe that a turning point has been reached. Rwanda stands ready to work with the DRC to deliver on our joint commitments. To conclude, allow me to once again express Rwanda's appreciation to all who have contributed to this milestone. Thank you. Thank you, Mr. Minister. I now turn to the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor
for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohamed bin Abdulaziz Khulaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussé, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Togo, Senators, Excellencies, distinguished guests, and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a Declaration of Principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also a responsibility to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire U.S. team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos. We salute His Excellency President Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Luanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the State of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times, we will feel numb, and at others, we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace,
What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. So now our work truly begins. Thank you. Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the Neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. Kindly stay seated while the parties depart. Can we get a quick picture with the two senators? Yes, please. I think we're fine. Can we all stay? On me, sir. 1, 2, 3. Thank you.
Katumbi est aussi rentré dedans parce qu'il a dirigé cette province-là, que l'on dit la plus riche minière. D'abord, en tant qu'homme d'affaires, il a fait des affaires là-bas dans les mines et tout, mais aussi comme ancien gouverneur de tous les Katanga. Donc, ces gens, ils maîtrisent ce dossier. Et puis, il ne faut pas ici nous voiler la face. Il y a l'aspect sociologique de notre pays. L'aspect politico-sociologique, ou bien sociopolitique, où vous voyez que les gens comme Bemba peuvent passer là-bas, il va traiter Katumbi de Soriano, mais maintenant il vous dit que nous exploiterons 3 millions de tonnes de ceci. Ça vient d'où, ces minéraux? Vous pouvez ne pas les vouloir, mais c'est aussi cet aspect qu'il faut comprendre, que lorsqu'on est dans ces enjeux pareils, il faut associer les gens. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu les déclarations des gens qui s'identifiaient comme les notables du Katanga, qui disaient qu'eux, ils n'étaient pas concernés dans un accord sans l'air préalable. Donc, l'aspect sociopolitique doit être pris en compte lorsqu'on fait ces choses. Et cet aspect-là, nous l'appelons la cohésion nationale. Vous ne pouvez pas disperser les Congolais et penser que vous pouvez prendre des décisions qui impliquent tous les Congolais. Et c'est là qu'à mon avis, je me dis que ça risque même d'accélérer la crise. Vous voyez? Et M. Trump, à un moment, il y a des gens qui vont vouloir le mettre dans une position. Et c'est ça la position de Kabila, selon ma compréhension, où on dira qu'il a averti les Américains que ce n'était pas ça la solution. Et les gouvernements de Kinshasa, croyez-moi, ils connaissent la vérité. Ils préfèrent mettre et Kabila et les autres, je vous assure. Regardez aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, les gens qui ont des informations, j'ai appris qu'il y a déjà des affrontements entre les Wallace-Zalendo et la coalition de FRDC et UPDF. Ça, c'est déjà ça, le décor qui est sur le terrain. Or que pour le gouvernement de Kinshasa, ils ont financé, il y a même une loi. Et vous voyez, vous faites une loi, vous supportez ces gens, il y a même des budgets, parce qu'on a vu des gens avec de l'argent pour payer les Rosalènes, les Bitacour et les autres. Maintenant, comment vous allez vous débarrasser de ces gens? Quelle va être leur réaction? Je peux ici, sans peur de me tromper, vous dire que si il y a cette confirmation dans les milieux de Rosalendo, des villes comme Ouvira menacées ne résisteront même pas une minute. Et cette lecture-là, les gens qui ont plus les armes peuvent la faire mieux que moi. Ils comprennent. Parce que le Ouazalendo, c'était un obstacle à la fois pour l'armée, mais aussi pour la rébellion. Et là, Félix est en train de leur faire une passe en voulant se débarrasser de manière aussi, je ne sais pas comment les qualifier, la façon dont il a appelé Mouozi et ses messieurs, il ne sait pas garder le secret, il vous dit qu'il demande aux Ouazalendo de déposer les armes. Ce sont là les réalités que ils ne peuvent pas venir expliquer aux Américains. Ils vont dire, ils vont les jeter sur les dos du Rwanda. Oh, le Rwanda connaissant que ça, c'est la réalité du Congo, je peux vous confirmer que si la pression continue à s'exercer sur le Rwanda, ils appelleront des témoins pour vous montrer comment ils vont retirer leurs troupes, enlever leurs mesures de défense, et puis vous dire que le reste, c'est entre les Congolais. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre les Américains à l'évidence pour dire à M. Trump, ne poussez pas trop. Donc ne soyez pas étonnés. Cette photo-là, que beaucoup de gens entendent, elle risque de ne jamais avoir lieu. Parce que ce serait le couronnement de l'implication des présidents américains où on l'obligerait, au cas où on ne respecterait pas ce qu'il a fait, d'intervenir. Oh, M. Trump sait très bien qu'il ne peut pas intervenir en Afrique. Comme il est fait, par exemple, en Israël, comme vous le voyez pas. Non, il ne faut pas rêver. Ça ne se verra jamais dans une région africaine. Et tous les présidents africains, d'ailleurs, sont contre tout ce qui se passe au Congo. Parce qu'il y a eu beaucoup de manœuvres au sein des Africains qui ont voulu montrer qu'ils peuvent régler cette crise. Que ce soit au niveau de la SADC ou même de l'EAC, il n'y a personne qui est d'accord de la démarche. La question que beaucoup de gens ne savent pas, qui se pose pas, où est maintenant le rôle de M. Nyashingwe et Yadema? C'est quoi son rôle à ce jour?
Vous voyez pourquoi les Angolais s'étaient retirés? Ils ont donné une justification parce que le président devient le président de l'Union africaine, il lave les mains. C'est parce qu'on compare. Vous voyez pourquoi les dernières troupes des Sud-Africains sont rentrées chez eux? Papa Boukas, Oui. j'ai extrêmement mal dormi avec cette phrase que le chef de l'État a prononcée hier quand on lui a demandé pourquoi ce conflit n'a pas été réglé par les Africains, quand il dit que les Africains ont toujours tort à penser que les problèmes de l'Afrique doivent se régler entre Africains. Je vous assure, Papa Poukas, depuis hier, cette phrase, elle retourne dans ma tête. Qu'est-ce qu'il a voulu? Ça veut dire qu'on a un président qui pense que nous, les Africains, nous sommes incapables de régler des problèmes de l'Afrique. Ouais, pour beaucoup d'Africains, ils ne peuvent pas le dire à la place publique. C'est une trahison d'un monsieur qui ne comprend pas ce qu'est l'objectif des Africains. Parce que c'est un économiste ghanéen qui avait donné cette théorie des solutions africaines pour les problèmes africains. Et ça a été un modèle qu'on a copié à l'Union africaine pour dire, avant même de vouloir sortir du continent, nous devons commencer à montrer que nous sommes capables de régler nos problèmes. C'est dans ce sens-là que vous voyez que toutes les organisations, que ce soit sous-régionales ou régionales, s'étaient mises ensemble pour essayer de voir comment on peut régler ces problèmes. Il ne faut pas ignorer ici le même président qui déclare ça. Les jours où la SADC, qui a le double des membres de l'EAC en termes de pays, ils se sont rencontrés en Tanzanie. Et qu'est-ce que le président dont vous dites a fait? Il a brillé par son absence. Ça, je peux vous dire, déjà dans les milieux diplomatiques, ce n'était pas bien perçu. Il a envoyé Maman Soumino, mais il s'est contenté de suivre la réunion par vidéoconférence, pendant que tout le monde s'est déplacé pour parler de votre pays. Les gens n'ont pas digéré cela. Mais cette réunion a abouti à dire que nous mettons maintenant une commission conjointe, nous fusionnons tout ce qu'on faisait au niveau de la SADC et de l'EAC pour montrer que nous sommes tous des Africains, nous pouvons chercher la solution à ces problèmes. L'Organisation de l'Unité africaine a approuvé cette démarche. Ils se sont dit, OK, on nomme notre médiateur qui doit être secondé d'autres Africains pour régler ces problèmes. Mais lui, unilatéralement, avant de dire ce qu'il dit, là, il est en train de justifier un visa parce que le premier à faire ce constat en public, à encore vérifier, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, qui n'a pas digéré le fait que pendant que son président, Sandy Lorenzo, était le médiateur pour ce mécanisme conjoint, le président de la RDC, sans avertir qui que ce soit, on l'a vu seulement s'afficher avec Kagame, d'ailleurs, à qui il avait promis qu'il ne se rencontrerait pas, à Doha. Ça, les Africains déjà ont dit non, c'est pas à Doha qui viendra notre solution. Et de Doha, ils sautent sur Washington. Et tous les panafricanistes, tous les Africains qui sont là, ils comprennent que non, monsieur, il veut nous vendre. Mais au-delà des Africains, moi, en tant que Congolais, je regarde ça. Minister of State Avec Al-Khulaifi, African Union Chairperson Yusuf, Foreign Minister Ducey, ambassadors, members of Congress, distinguished guests, members of Congress, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. Thank you for joining for the historic signing of a comprehensive peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. In a moment, Secretary Rubio and the foreign ministers of the DRC and Rwanda will sign an agreement that builds on the Declaration of Principles signed here on April 25th. With their signatures, the peace agreement will enter into force, bringing an end to a 30-year conflict and setting both countries and their people on a path towards peace and prosperity. This would not be possible without the leadership and vision of President Trump. He has made peace a priority of his administration
and we have taken up his call to find a peaceful resolution to this conflict. I would like to recognize the tireless work that both foreign ministers and their teams put into reaching this agreement. I would also like to recognize the partnership from the government of Qatar, who is driving towards a parallel agreement between the government of the DRC and the M23 armed group. In addition, I would like to acknowledge that the work done under the auspices of the African Union was critical for reaching this agreement. We look forward to coordinating with the AU chairperson and Togolese president, who is serving as the AU facilitator, to ensure implementation of the agreement. Finally, I would like to recognize the team here at the Department of State who facilitated the discussions and helped guide both sides towards this agreement. I will now turn to Secretary Rubio for opening remarks. Thank you, and I'm honored all of you are here today. I'm honored to be joined by my counterparts from the Democratic Republic of Congo and from Rwanda, and the hard work you both put in to make this happen. This was not easy, and there's still work to be done, obviously, in terms of implementation, but we're very honored you're both here, and it's been an honor to work with both of you. We have a lot of people to thank. Obviously, the great team here at the Department of State who did a great job, Mr. Boulos, who did a phenomenal job. He's been on the job now about 10 weeks, and he's jumped all over this and really worked it hard, and you did a great job, and we are grateful to you for all of your work. Obviously, this could not have happened without such close friends and partners in the African Union and in Qatar, who we're working a lot lately with Qatar. We're doing a lot of things with you guys, and you've been very instrumental in the African Union. Without you, this couldn't have happened. I mean, you may put everybody together. I do want to recognize my what I say, former colleagues. It wasn't 6 months ago, I was still a senator, but they're here now, Senators Rounds and Risch. Senator Risch is the chairman of the Foreign Relations Committee and a very close friend of mine, and he's obviously watched this issue very closely. He's made it a priority. And Senator Rounds has been talking to me about this before I was even nominated to the position and even during the nomination process. And we have others who are not able to make it today that I also want to recognize, Senator Coons and Booker. There's been a lot of interest in this, and we're grateful to all of them. They were invited, but I guess you know, there's stuff going on in the Senate, as you know. And but we're grateful that both of you are here, and it's instrumental. This is you know, an important moment after 30 years of war. President Trump is a president of peace. He really does want peace. He prioritizes it above all else. We saw his intervention in the conflict between India and Pakistan. We saw his intervention most recently as a few days ago in a very dangerous war, right? A very dangerous war that could have really spiraled out of control, and his intervention made that possible. And there are other places that we want to see this, but we're very excited about this, and we can't wait to have the heads of state, the presidents of the respective countries here in Washington in a few weeks to finalize the complete protocol and agreement. But today is an important step in that direction, and we're grateful to be able to host it here at the Department of State. And just thinking, you know, we think sometimes about peace. It's not just about ending wars. It's about, and it's not just about saving lives. It's about allowing people to live. It's about allowing people to now have dreams and hopes for a better life, for prosperity, for economic opportunity, for a family reunification, for all the things that make life worth living. Those things become impossible when there's war and when there's conflict. So we're grateful to have played the role we've played. We acknowledge and recognize there's still more work to be done. But we thank you all very much for being a part of this historic and important day. This is really why I wanted this job, or why I embraced this job so much, is moments like this. This is, in essence, the Department of State is really the Department of Peace. It's designed to bring people together, both in our relations with other countries, but to the extent we can use the stature and the influence of the United States to bring others together. It makes the world a better place. And I honestly believe that when there's peace in the world among friends who may have disagreements and conflict, it does help America. It does help make America stronger and safer and more prosperous. It gives us people, partners we can do business with. And partners that we can work with to address insecurity and threats to our national security and to our collective national security. So we are grateful to both of you. I know how hard this was and how much work went into it, and we know there's more work to be done. But we are grateful to have you here today. We're honored to be a part of this. We're excited to be a part of it. And again, I do want to thank
everyone here in our Africa Bureau and at the Department of State. And once again, our superstar there, Mr. Boulos. What do you want to do next after you're done with this? Huh? Sudan. Yeah, very important. Actually, very, very important. And you're very involved in that as well. So what are you guys doing this week in Qatar? You guys want to work a little? Yeah, we are grateful to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. I now turn to the Foreign Minister of Rwanda for remarks. Thank you. Secretary of State Marco Rubio, Minister Therese Kaikwamba-Wagner, the Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Yusuf, Minister of State Mohamed Ali Koulaifi of Qatar, my colleague, Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussé, senators, dear colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump for his personal engagement in facilitating this historic agreement. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Massad Boulos, and the added for the weekend. Perhaps there's a couple of great games, sporting events. Maybe you're going to see a local band. Why not trade on the most important events that you're actually viewing and that you're a fan of? It is very important to note that the state of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening which led... As we look towards the White House right now, the North Lawn and the South Lawn have two big, beautiful flag poles. And what a great addition by the President of the United States for the People's House. Old Glory, may she forever fly. Calci.com/RSBN. Thank you for sponsoring us on the right side of... Underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union Facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR, to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR and associated militias. That is the bedrock of peace and security in our region. FDLR is no ordinary militia. It is the remnant of the forces which committed the genocide against the Tutsi in 1994, in which 1 million people were killed. With this agreement, we also committed to facilitate the return of refugees in our respective territories with the support of the UNHCR. Creating the conditions for the safe and dignified return of refugees is vital to achieve lasting peace. We also took to enhanced economic cooperation, including with American companies and investors. Shared growth and cross-border cooperation will unlock tangible dividends for both our countries. We must acknowledge that there is a great deal of uncertainty in our region and beyond, because many previous agreements have not been implemented, and there is no doubt that the road ahead will not be easy. But with the continued support of the United States and other partners, we believe that a turning point has been reached. Rwanda stands ready to work with the DRC to deliver on our joint commitments. To conclude, allow me to once again express Rwanda's appreciation to all who have contributed to this milestone. Thank you. Thank you, Mr. Minister. I now turn to the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohamed bin Abdulaziz Koulaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussé, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Togo, Senators, Excellencies, distinguished guests.
and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a declaration of principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also responsibility, to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire U.S. team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos. We salute His Excellency, President Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Luanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the State of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times, we will feel numb, and at others, we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us. To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. So now, our work truly begins. Thank you.
Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the Neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. And detaining, considering in some cases lower forces, but great work between Tom Home and the border czar, Christine Noem at DHS, Pam Bondi, the Attorney General, who you saw at the press conference with President Trump, and also Kash Patel as FBI Director, as well as state and local forces. As Governor Youngkin put it, thank God I have the Trump administration in the White House, because they are actually doing their authorities per Article 2 of the Constitution, and regardless of those lower courts who attempted to usurp, which has now been found unconstitutional, those jurisdictions, those lawless actions unilaterally by bureaucratic judges will not be upheld. So we'll be excited to see how that affects the one big beautiful bill and policy moving forward for this administration. Thank you to PatriotAddictDeals.com. The Trump Force One airplane, this replica, it's something you need. Let me tell you, I have one on my MAGA man cave desk. So when I invite my friends over, they know where I stand. Seuls, c'était un parti politique qui a géré, c'est plusieurs hommes qui ont géré, y compris l'opposition. L'opposition, d'une certaine manière, contribue à la gestion du pays, parce qu'il faut une forme d'opposition qui régule cette gestion-là. Donc, on ne peut pas tout mettre sur lui. Bon, ça, c'est autre chose. Mais s'il y a un individu qui aurait pu calmer cette situation il y a plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, au moment où AFC M23 était encore dans les collines là-bas à Bunagana, c'était Joseph Kabila. Mais malheureusement, je pense que les Congolais, on comprend rien, on est là, on pense que non, c'est le pouvoir, on va être au pouvoir pendant toute notre vie. Patricia, excusez-moi de vous couper, j'avais une question à vous poser. J'écoute beaucoup vos analyses, elles sont très éclairées. Mais comment vous analysez le fait que il y a quand même un conflit entre deux pays et on voit ni le président de l'autre pays, ni le président du pays qui demande la paix? Pourquoi on n'a pas vu Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi? Où ça? Aux États-Unis? Ouais. Bah, tout justement. En fait, non, ils ont prévu de venir, d'après ce que j'ai lu, et ils ont prévu de venir mi-juillet pour même pas pour signer, parce que l'accord là il est déjà signé, tout est déjà clôturé, mais c'est juste symboliquement pour dire que ok, cet accord est maintenu, c'est comme ça maintenant que ça va se passer. C'est prévu qu'ils considérez que c'est un accord commercial et non pas un accord de paix? Bah, pour la simple raison que ça va pas amener la paix au Congo, parce qu'en réalité les conflits qu'il y a au Congo sont des conflits d'abord internes, bien sûr, instrumentalisés
par les parrains de l'étranger, mais pas seulement le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays tout autour aussi. Hein. À chaque fois, à différents moments de l'histoire, il y a eu différents pays différents parrains étrangers qui ont instrumentalisé les conflits à l'intérieur du pays. On a vu le rôle qu'a joué l'Ouganda. AFCM 23 ne sont pas rentrés par le Rwanda. Alors, à un moment, il faut qu'on soit sérieux. En quoi est-ce que ce contrat, même quand on le lit, il n'y a pas il y a aucun rapport avec la situation sécuritaire au Congo sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda. Où est le rapport, en fait? Il y a pas de rapport. Et encore une fois, conférence de presse, le président Donald Trump a confirmé que c'est la première chose qu'il a dite, en fait. C'est l'une des premières choses qu'il a dites. Il a loué son ministre, je ne sais plus si c'est un ministre ou quoi, le Rubio ou je ne sais pas quoi là, son conseiller principal, oui, c'est un conseiller principal. Et parce qu'il disait que oui, lui, il a vraiment le courage. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais toi, t'as pas peur d'aller dans des pays comme ça? Regarde déjà, comment il parle déjà. T'as pas peur, toi, d'aller dans des pays comme ça où on coupe la tête aux enfants et tout ça, toujours dans l'extrême. On coupe la tête aux enfants, on jette les gens et tout ça. Et il dit non, Rubio m'a dit non, non, moi je me sens à l'aise dans des pays comme ça, je me sens à l'aise. Non, mais c'est quoi cette histoire? Et il dit, beaucoup des droits miniers du Congo, il confirme que les États-Unis obtiennent beaucoup des droits miniers du Congo. C'est clair, c'est là noir-blanc. Je ne sais pas comment est-ce que les gens du gouvernement vont essayer de tourner ça pour dire que c'est à notre avantage. En quoi? Qu'est-ce que les États-Unis ont fait au Congo pour qu'ils obtiennent beaucoup de droits miniers au Congo? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit? Les États-Unis construisent? Non, ils ne construisent pas. At the beginning, and they weren't À sure la if limite, they c'est were les Chinois allowed to même qui... endorse me, and they said, we don't care, we're endorsing you, but they were great, and they've been my friends ever since. But think of that, so we're going to hire 3,000 new Border Patrol officers, 10,000 new ICE agents, and, you know, these ICE guys, they go into war zones, and they're tough, and they love our country, and if you're not going to be tough, you're not going to do well, but they are tough, and they'll break into a pack, and they call them a pack. Some of these packs come out of the jails of Venezuela. They come from places that... Maintenant qui allons bénéficier, ça n'a aucun sens. Logiquement, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas que les Congolais, les 100 millions de Congolais que nous sommes, peu importe la tribu, peu importe l'ethnie, peu importe la couleur, la taille, je sais pas, je ne comprends pas qu'on accepte ça. Ça me dépasse. Ça fait 3 jours, moi, je suis malade, je suis là, j'écoute, je parle pas parce que je me dis, mais attends, c'est un rêve. On était sortis de ces histoires. On était sortis de ces histoires. Là, on est replongé dans ces histoires et c'est même pas nous qui allons en pâtir de ça. Ce sont nos enfants et même nos arrière-petits-enfants. Il n'y a pas d'espoir que ces enfants-là bénéficient des minerais au Congo. Ça sera que des slogans comme on a l'habitude. Oui, le pays le plus riche. Eux aussi, ils vont chanter ça. Nos enfants aussi vont chanter ça. Oui, je viens du pays le plus riche. Mais qu'est-ce que tu bénéficies de ce pays, en fait? Je comprends pas. Parce que je vois même pas comment les États-Unis, ils vont envoyer l'armée. Il n'y a pas d'armée américaine qui va arriver là. Peut-être qu'il y aura les mercenaires, puisque notre gouvernement a montré via la présidence que eux ne savent que se défendre via des mercenaires étrangers. Mais de toute l'histoire, je n'ai jamais vu des mercenaires qui ont gagné une guerre. On peut voir, hein, vous pouvez demander ici, peut-être dans le groupe, peut-être que moi je suis pas au courant de tout, mais il n'y a pas de mercenaires qui gagnent de guerre. Ça n'existe pas. Ils viennent que pour leur intérêt. Et si leur intérêt, c'est protéger les carrés miniers et les endroits où il y a les bénéfices, les espaces pour les Américains, ça sera tout. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Bisa, je peux poser une question à Madame Patricia pour qu'elle continue? Oui, posez une question. Oui, Après, papa. Ouais, Patricia, Maman Patricia, si vous pouvez d'abord. rester avec nous, parce qu'il y a Emmanuel qui va intervenir juste après. On vous écoute, Papa Poukas. Je voulais juste que l'aider à nous éclairer, parce qu'elle a dit quelque chose là, dans son intervention. Je sais qu'elle est plus habituée à poser des questions, pas à répondre. Lorsque vous parlez des Congolais qui doivent avoir une posture, avoir le courage, et quand je suis votre analyse, c'est ma compréhension, quelque part, vous êtes en train de dire que M. Kabila, de par sa gestion, il nous avait
amené loin de là où on se trouve aujourd'hui. Autrement dit, avec les codes miniers d'ailleurs qu'il a laissés, hein, il n'était plus au pouvoir quand il a fait ça, il est parti. Et puis, cette crise avec le M23, est-ce qu'en parlant des postures, je sais que c'est un sujet qui devient comme tabou, ne pensez pas qu'il y a des Congolais qui devaient avoir le courage aujourd'hui pour avoir combattu Kabila et voir ses positions claires dans le passé, de carrément prendre parti, pas parti, mais de dire clairement que M. Kabila avait raison sur ce sujet et parce qu'il est en train de faire ces consultations, que cette posture constitue aussi des gens qui doivent dire que nous nous alignons avec lui comme il s'est aligné avec Comex. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis... D'abord, merci pour votre question, Papa Poukas. En fait, même dans la question, même, je pense qu'il y a la réponse. En réalité, je crois que le problème avec beaucoup d'entre nous, les Congolais, c'est souvent que on oublie que les conséquences corrigent mieux que les conseils. En réalité, on avait le temps pour s'organiser, pour ne pas vivre et ne pas faire subir à nos enfants les conséquences de ce qui vient de se signer aujourd'hui. On avait le temps. Mais on a fait confiance à un homme qui a prouvé dès le début qu'il était incapable. On l'a vu par en fait, c'est ambivalent. Tantôt il dit A, tantôt il dit B, tantôt il dit C. Goma ne tombera pas, Goma tombe. Il y aura une riposte forte, il n'y a pas de riposte. Il y aura ci, il y aura pas ça. Quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'il dit. En réalité, on ne peut pas lui faire confiance. Ça, les hommes congolais auraient dû le voir. Comment vous pouvez faire confiance à un homme quand il dit quelque chose? On arrive au moment où la chose doit se passer, ça ne se passe pas. Mais à un moment, il faut qu'on se réveille. En réalité, je ne sais pas qu'est-ce qui doit arriver. En fait, je crois que le ciel doit nous tomber dessus au Congo pour qu'on comprenne que, non, en fait, non, c'est pas lui. Plusieurs fois, à maintes et maintes reprises, ce qu'il a dit ne s'est pas fait. Ce qu'il a dit qu'il allait faire pour protéger le peuple congolais, lui, il est le garant des Congolais, le garant des institutions. Ce qu'il dit, on pense ça, on dit, ah non, je peux dormir tranquille sur mes deux oreilles, papa est là, papa va me protéger. Mais non, ça s'est pas passé en réalité. Et moi, pour vous revenir à ce que vous m'avez posé comme question, Papa Pocas, moi je dis que oui. Aujourd'hui, les gens doivent aller demander pardon à Joseph Kabila et tous les tralala qui sont en train de faire là, que oui, il n'est pas congolais, oui, il n'est pas ci, c'est pas son père c'est pas son père, sa mère c'est pas sa mère, sa sœur c'est pas sa sœur. Tout ça, c'est des trucs pour cacher en fait. C'est la honte. Je suis désolée, mais c'est la honte. C'est la honte qui fait ça. Dernière question, Vous voulez Madame pas Patricia. reconnaître? Si vous pouvez rester avec nous, parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent vous poser des questions. C'est vrai que vous avez l'habitude de vous déposer des questions, mais moi j'en ai une. Avant que je donne la parole à Emmanuel, ah, il est parti. Attendez juste un instant. Ma question c'était, vous pouvez comprendre les gens qui disent que Kabila il est la cause de nos malheurs et vous dites qu'on doit lui demander pardon. Je dis qu'on doit lui demander pardon. D'abord, pardon, on doit lui demander pardon. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul homme congolais qui, dès le départ, aurait pu supporter ce que Joseph Kabila a subi en tant qu'homme. Hein. Je ne dis pas en tant que président de la République, en tant qu'homme. De deux, quand on rentre dans les contextes, je n'efface pas. Évidemment, les gens font des erreurs. Des fois, on ne prend pas les bonnes décisions. On écoute les conseils des uns et des autres. Ce n'est pas toujours lui qui a pris les décisions. Il a écouté parfois les conseils, mais il a pris les décisions en conséquence de conseils qu'il a reçus. Et certainement que parfois, c'était pas les bonnes décisions. Mais moi, ce que je me dis, c'est que bien qu'il faille qu'on retourne en arrière, ok, pour dire que oui, aujourd'hui, si on vit tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de sa faute, mais ce n'est pas la solution. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une posture où on doit trouver des solutions pour l'avenir. Déjà, pour le présent, là, ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, ils sont en train de signer des contrats, des accords à Washington, mais au Congo, quelque part au Congo, il y a encore des gens qui sont en train de mourir. Il y a encore des gens qui sont en train de se faire tuer. Il y a encore des millions de Congolais qui sont déplacés, qui vivent dans des tentes. Ce n'est pas possible. C'est le présent. D'abord, on doit trouver des solutions pour le présent. Et ensuite, bien sûr, oui, demander pardon. Quand je dis demander pardon, on ne va pas aller se mettre à genoux pour lui demander pardon. Demander pardon, ça veut dire que, par exemple, oui, vous avez une place
dans cette initiative que nous voulons faire. Nous voulons réunir les Congolais. Vous connaissez, vous savez, vous avez une expérience. Vous n'avez pas toujours fait les choses bien, mais vous avez une expérience qui peut nous être bénéfique. Asseyons-nous, discutons. C'est ça demander pardon, c'est ça être humble, c'est ça discuter, c'est ça rechercher une solution. Moi, je ne sais pas de quelle solution on parle. Si la solution, c'est se faire la guerre et continuer à se tirer dessus, moi, je ne comprends pas, en fait. Attendez, restez avec nous, s'il vous plaît, Madame Patricia. On va écouter... tac, 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 tac. Bizarre, Jules, je peux dire un mot. attends juste, Landry. Il y a Jules qui va parler avant. Jules, on t'écoute. Et après, c'est Marcel et toi. Jules, on t'écoute. Binza, bonsoir, merci. Je me sentais déjà un peu mis à l'écart là. Il y a des gens qui arrivent après moi qui parlent avant. Mais On t'écoute, merci. Jules. C'est le COMEX. Alors, je viens d'apprécier énormément le speech de Madame Patricia. Je l'inviterai à être souvent avec nous ici. J'apprécie aussi le travail qu'elle fait avec, j'oublie le nom, un certain Abella. En tout cas, ils font un bon travail. Parlant de cet accord, Binza, moi j'ai dit hier déjà que c'était un torchon. Déjà, on est en train de discuter sur un accord dont on ne connaît pas le contenu. On discute sur un accord dont c'est déjà devenu de coutume. Hein. À chaque fois qu'il y a un accord qui doit être signé entre le Rwanda et notre pays, vous sentez toujours, si vous avez bonne mémoire, qu'il y a toujours une divergence de vue entre Kinshasa et Kigali. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ça se répète sur ce torchon de Washington. Et comme ça vient de se répéter, alors je comprends qu'on est mal barré. Je l'avais déjà dit, ma thèse est en train de se faire renforcer. Ma déception est celle des chefs d'État africains aussi. Hein. Je l'ai dit hier que le président burundais, lors de son dernier passage à Kinshasa, était porteur d'un message. Même si je parlais au conditionnel, c'est parce que je n'étais pas là, mais c'est en train de s'avérer. Et les propos du chef de l'État vis-à-vis de ses pairs africains me donnent raison. Ma déception est que Kinshasa est allé très loin pour ne rentrer avec rien. Kinshasa a boudé Luanda, Kinshasa a boudé la sous-région, a boudé l'Afrique pour aller à Doha et à Washington. Et là, Kinshasa ne rentre avec rien. Kinshasa ne rentre avec que les photos qui seront prises aujourd'hui et quelques vidéos. Il n'y a rien. La preuve est que le chef de l'État lui-même, quand il parle de cet accord, et quand il parle il espère, c'est au conditionnel qu'il a parlé hier, si Donald Trump arrivait à ramener la paix, hein, si, donc il est au conditionnel lui-même est au conditionnel, si Donald Trump arrivait à ramener la paix à l'est du Congo, il voterait pour lui comme prix Nobel. Vous voyez déjà quand le premier d'entre nous, la personne la mieux informée, parle au conditionnel d'une initiative pilotée par son gouvernement, allez-y comprendre quelque chose. Il n'y a pas d'accord, je ne cesse de le dire dans l'espèce passée, le Rwanda n'amène rien sur la table de cet accord, nous y emmenons tout. Et j'aime très bien le titre Mbinza, c'est l'accord de la discorde. Vous voyez cet accord, Kinshasa vient de tomber dans le piège de Kigali. Et cet accord vient d'inaugurer une confrontation, je ne sais pas si vous faites allusion, hein. Kinshasa vient de lancer une confrontation entre le bloc ouest et le bloc est. La bataille va se passer au Congo. La Chine et les États-Unis vont se battre au Congo. Papa Poukassa a soulevé, il a parlé que l'accord vise beaucoup plus le lithium au Manono, oui. Mais parlons des concessions minières du Manono. Elles sont entre les mains de qui? Il y a même des conflits qui ont déjà débuté là-bas, qui ne sont pas réglés. Les fameux investisseurs américains qui viendront, ils viendront exploiter quelles concessions? Jules, oui. S'il te plaît, tu sais que c'est chez toi ici. Bouge pas, reste là, ok? On va donner la parole, mais bouge pas. DSK qui n'a pas encore parlé ici, on t'écoute. Aujourd'hui, je ne veux même pas saluer les gens. Je suis très fâché. Vous venez de non. Est-ce que vous venez de suivre le ministre rwandais? Quand Mme Patricia parlait, je suivais en direct les discours des ministres. Le ministre rwandais dit ceci. Le Rwanda va continuer à porter son soutien pour qu'il y ait finalité de l'accord entre M23, FC M23 et le gouvernement congolais à Doha.
Et il ajoute en disant les processus des M23, AFC M23 et Kinshasa va continuer sous l'égide du président de l'Union africaine, le président Yassine Boué. Je pose une question. C'est quel accord on nous brandit ici? Je pense que Dr Yann savait déjà, c'est pourquoi il a dit je suis content. Parce que là, on veut dédouaner les Rwandais. Bon, qu'est-ce Je vous dis la qu'Aberti... vérité. Vous Non, mais savez moi, comment je vois la je vérité. l'ai dit au début On sait- ici, on est en train de dédouaner le Rwanda. Non, mais moi, pardonne-moi. Nesca, Oui. tu sais... Ok, vas-y, vas-y. Pardonne-moi, je te perds le fil d'idée. Vous savez, quand on est dans l'espèce, je n'ai jamais manqué du respect à Dr Yann, il ne m'a jamais manqué du respect. C'est les échocs d'idées, chacun a sa position. Mais aujourd'hui, tous les Congolais intelligents doivent se dire qu'ils ont été injuriés. Vous acceptez dans un accord, vous avez dit, vous ne voulez pas, vous ne reconnaissez pas les M23. Mais dans l'accord, vous acceptez de continuer à discuter avec les M23 à Doha. Et la question est la suivante. Pourquoi vous dites que Kabila n'a pas le droit d'aller là-bas? Parce que vous discutez avec eux. Deuxièmement, dans cet accord, Kabila, Papa Pokas est là. Maître Magister est là. Pharaon avait organisé un space. Il a invité l'honorable Kibala. Il nous a expliqué pourquoi lui et Paloukou, ils étaient partis questionner des réfugiés qui doivent rentrer au Congo. Dans cet accord, le ministre vient de dire, nous venons d'accepter des réfugiés qui se trouvent de part et d'autre des pays, de rentrer dans leur pays. Donc vous venez d'accepter ce que Kabila n'a pas accepté. Dans cet accord, le ministre rwandais vient de dire que les gouvernements congolais viennent d'accepter, ensemble avec le gouvernement rwandais, de traquer les FDLR qui avaient massacré les Rwandais. Ils viennent de le dire. Moi, je l'ai suivi en direct. Qu'est-ce que nous avons signé? Et les gens applaudissent. Ils vont monter ici, les gens du pouvoir, pour dire, voici ce que nous avons fait. Mettez maintenant, brandissez maintenant, parce que l'accord maintenant est direct et en direct là-bas. Le ministre du Rwanda, c'est les Rwandais qui viennent. J'avais dit depuis avant-hier, c'est les Rwandais qui viennent de gagner. Il a amené quoi, les Rwandais? Comme a dit Mme Patricia, ils ont amené quoi? Donc aujourd'hui, comme a dit Dr Mukwege, vous venez de blanchir les Rwandais. Après, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Que vous êtes Congolais à 100%, des pères et des mères, comme ils ont l'habitude de le dire, mais celui qui est Rwandais a refusé de signer un accord comme ça. Qui est Congolais qui ne l'est pas? On nous brandit quoi là? Des bêtises. Qui est parti négocier? C'est quelle négociation qui était là? On applaudit la foutaise. Dieu des armées. C'est clair, les ministres, il y a des discours. Les Rwandais sont clairs sur ce qui est écrit dans les accords. Boulos vient de parler, c'est sur ce qui est écrit dans les accords. Mais maintenant, nous, d'où vient cet accord-là? On nous dit c'est l'accord de paix. Il y a quelle paix? C'est l'accord commercial, comme a dit madame, et je l'avais dit autrefois. Donc aujourd'hui, il y aura les corridors de l'Obito jusqu'au niveau de l'Est. Et aussi, Rosy 3, nous, on refusait. J'ai les études, j'étais parmi ceux qui négociaient ça. Les Congolais ne voulaient pas faire Rosy 3 ensemble avec le Rwanda. Parce que nous avons l'accord de Sergel avec Rosy 1 et 2. Rosy 2. Maintenant, aujourd'hui, nous, on refusait le Rosy 3, que les Rwandais soient dedans. Maintenant, aujourd'hui, ils viennent de rappeler que l'accord de Sergel va aussi aller sur l'électricité. Donc, nous allons faire Rosy 3 avec eux. Nous sommes en train de vendre et tout alors. Nous sommes un pays où nous sommes aliénés aux colonisateurs. Ou c'est parce que vous avez fait longtemps
en Belgique, mais rentrer, aller vivre en Belgique. Merci beaucoup. Landry, c'est à toi. Binza. J'ai une question pour Binza, Descartes. Binza, la parole était à moi, tu m'as Attendez, coupé. attendez. Comment ça, non? 2 secondes. Landry, on t'écoute. Pose ta question. Attends, juste 2 secondes. C'était moi qui vais poser la question à Descartes. Je sais que c'est un monsieur très respectable. Quand il est choqué comme ça, je le comprends en partie. C'est pas moi de Je parler vais là. juste Mais est-ce qu'il lui entend les poser une gens, Yann, en question. fait? Monsieur Descartes, on nous a dit qu'on a le meilleur ministre. Attendez. Binza, c'était à qui de parler, en fait? Là, il faut donner la parole à Landry qui a une question vite fait. Après, c'est à. Mais non, mais Je vais lui, juste te Yann, poser une question, vous me coupez. c'est ça qui Oh, fait Les que gars, le s'il pays vous plaît. n'avance pas, en fait. Là. Biz, en 2 fait, secondes. c'est à Vas-y, qui de pose ta. parler là. Landry, vas-y, on t'écoute. Ouais. Ok. Bon, écoutez, moi, je vais être Mais très c'est une bref. question que tu dois poser et pas une analyse que tu fais, s'il te Non, plaît. non. Non, Non, c'est docteur Yann qui C'est voulait poser la docteur question. Yann qui devrait poser la question. Bon, j'ai le droit au moins à intervenir aussi. Bon, vas-y, Landry, fais vite. Non, est-ce que vous pouvez d'abord laisser au docteur Yann de poser la question parce qu'il Bon, l'a posée déjà. Docteur Yann, allez-y. Docteur Yann, posez votre question. Non, mais je dis ça parce que docteur Yann, il a des longs compléments d'objet direct. Posez votre question, docteur Yann. Je vais parler en tant que Congolais. Monsieur Descartes, on nous a chanté la diplomatie agissante. Pensez-vous que nous avons aujourd'hui la meilleure ministre des Affaires étrangères que le Congo n'a jamais connue? Merci. Monsieur Yann, je fais les relations internationales. Et tout le temps, quand je vais dans l'espèce, si je vais évoquer la diplomatie, j'évoque des théories des négociations. Vous avez vu quelle théorie des négociations sur cette négociation ici? Savoir parler français ou parler anglais, ce n'est pas être intelligent. Merci beaucoup. Pays décomplexé. Landry, C'est bon, tu je vas peux parler maintenant? Vas-y. Voilà. J'espère que Mbongi va me laisser parler, il va pas Mais me Binza, il aime bien ça. Binza, je m'excuse, tu m'avais coupé pour laisser la parole à Oui, Descartes. tu es là, tu bouges pas. Landry, on t'écoute. Ouais. Landry, Bon, parle. Mbongi, tu commences déjà. Landry, s'il te plaît, parle. Voilà. Ben non, c'était juste pour te taquiner. Bon, moi j'ai déjà intervenu, je vais être très bref. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement. Hein. Donc moi je veux prendre ce que j'ai entendu de Patricia que je salue et de DSK qui ont suivi au fait le compte rendu. J'ai entendu dire au fait que le président Trump a dit qu'ils auront au fait un certain privilège ou un certain droit sur les ressources Sur minières. CNN. Voilà, justement. Donc, j'avoue, j'ai pas encore déjà suivi. Donc, s'il y a 2 personnes déjà qui ont dit ça, donc c'est que c'est vrai. Moi, je me dis déjà, au Congo, on devrait savoir que. Landry, tu peux suivre. Non, Stanislas vient de le mettre sur. Non, sur oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas en train de questionner. Non, tu ne questionnes pas. C'est énervant, mon frère. Justement, en fait, je suis en train un peu de voir l'aspect faisabilité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les mines au Congo qui ont des... Bon, en fait, les mines, c'est-à-dire où il y a eu des études, aujourd'hui, toutes les mines ont des propriétaires qui les ont acquises légalement. Donc, c'est ce qu'on devrait savoir. Alors, et lorsqu'on regarde ces mines-là, au fait, je dirais à 80%, ces mines appartiennent aux Chinois. Donc, ça vous donne un peu l'idée, au fait, dans quelle poudrière la RDC risque de se retrouver. Et connaissant le président Trump, qui est beaucoup plus un homme d'affaires qu'un politicien. Donc, s'il devrait aujourd'hui se lancer dans des études de faisabilité dans le domaine minier, les résultats pourront venir, je pense, presque à la fin de son mandat, si pas lorsqu'il sera plus président. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Autorise-moi, s'il te plaît. Je vais te donner juste un élément qui va te relancer. Au fait, toi et Deska, vous nous avez fait un... Les gars, s'il vous plaît, excusez-moi, faites pas de ping-pong, il y a trop de demandes en bas. Non, Bim, attends, c'est important, là. Il n'y a pas de ping-pong. Non, mais ce que je te dis, c'est très important, il y a plein de gens qui veulent intervenir. Oui, je sais, j'ai compris. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes, toi, ce que tu dis, les contrats sont verrouillés et autres. On est d'accord avec toi. Moi, l'élément que je donne sur la table pour compléter ton analyse, c'est les gaz, tu peux taper, hein, Nord Stream 2. Regarde ce qui est en train de se passer. Les Américains sont en train de récupérer
ce projet-là, en fait. Ils sont en train de récupérer toute cette compagnie-là. Alors, qu'on puisse se dire d'abord les choses correctes. Nord Stream 2, je crois, c'est le projet des gazoducs C'était une gazeux société, il venant y de avait une la... société derrière. Ouais, venant de la Russie vers l'Europe. C'est de ça dont tu es en train de Tout faire à fait, allusion. oui. Ils sont en train de récupérer ça, c'est-à-dire que c'est eux maintenant qui vont vendre le gaz russe Landry, je aux te signale Européens. qu'il te reste 1 minute. Essaye de chuter. Bon, Guy, on va revenir sur ça. Je veux aller dans le vif au fait de ma réflexion. Ça, c'était juste une parenthèse. Bon, il y a, au fait, j'ai entendu, il y a, au fait, une confusion dans les chefs de Congolais concernant, en fait, ce qui se présente comme un accord concret, au fait, l'accord Cobalt et AVZ concernant le gisement de minier de lithium de Manon, en fait. Moi, je crois que on devrait être clair. Cobalt n'a pas signé un accord, en fait, déjà de cession, en fait, où AVZ va le céder ses droits, en fait. Ils ont signé un accord cadre. Donc, c'est-à-dire, c'est un accord d'intention. Mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que AVZ avait déjà lancé une procédure devant le Centre international pour le règlement de différends relatifs aux investissements. Et ce contentieux concernait au fait le gisement sud, au fait, le PR 13359, en fait. Et le problème qui se pose, c'est que la communauté qui représente l'État congolais, bien que AVZ avait fait des études, au fait, avait donné le permis d'exploitation aux Chinois de Xinjiang. Alors moi, je me pose la question aujourd'hui, bon, l'approche de AVZ qui est très, je pourrais dire, très intelligente, parce que lorsqu'on regarde derrière AVZ, qui est un groupe australien, c'est un petit groupe, au fait, parce que c'est un groupe d'amis qui ont créé un groupe. Et Landry, tu peux essayer de chuter, s'il te plaît? lorsqu'on regarde Xinjiang, c'est un des plus grands groupes miniers chinois qui est détenu par l'État chinois. Alors, moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, où l'énergie, en fait, les batteries sont au cœur, en fait, des technologies, les Chinois ont fait lâcher si facilement au profit, au fait, de cobalt. Alors, je crois qu'il y aura bel et bien un combat d'éléphants au Congo où malheureusement, on risque d'opposer la Chine aux États-Unis. Et là, ça sera... En fait, il n'y a rien de bon qui sortira de là pour les Congolais. Ça, c'est ma petite compréhension. Bon, je reviendrai après. Merci beaucoup. Marcel, et Jules, vous allez patienter parce que vous avez déjà parlé. Laisse-moi chuter. Landry vient de finir mon propos de tout son contenu. Laisse-moi Attends, chuter. Jules, s'il te plaît, 2 secondes, s'il te plaît. L'idée, c'est que tout le monde parle. Clayton n'a pas encore parlé, on va écouter Clayton. Clayton, on t'écoute. Clayton. Oui, je suis là. Excusez, je devais me déplacer. Bonjour, bonsoir à tous, selon que la position où vous vous trouvez. Bon, j'ai suivi toutes les interventions. Hein. Vous savez, j'ai toujours eu de positions différentes des autres. Et comme j'ai toujours dit, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et maintenant, j'ajoute, nous ne savons pas comment obtenir ce que nous voulons. J'ajoute une autre phrase. Nous ne savons pas ce que nous voulons et nous ne savons pas comment on obtient ce que nous voulons. C'est ça. Et l'inconvénient est que quand le président Kagame dit quelque chose de mauvais ou dit quelque chose de mauvais sur notre pays, il est un ange. Il dit la vérité. Quand Kabila dit, quand le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il parle de M23, il parle de AFC, on lui applaudit. Mais si j'étais un Rwandais, j'allais dire de mauvais de mon ministre parce qu'à cette instance où vous signez des contrats, où vous signez des papiers comme ça, vous reculez en arrière pour parler des choses que on sous-entend que ça a été déjà dit dans les ateliers de préparation, ça a déjà dit. Et toi, tu amènes, et surtout que AFC, nous considérons que c'est témoin Mboka qui est devant AFC, et tu viens nous parler de AFC dans ta bouche de Rwandais, ça nous complique les histoires. Parce que vous comprenez comment, maintenant, Nanga, nous essayons de voir sa position comme moi Mboka,
c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui veut que le Congo parle avec AFC. Je ne sais pas, hein, et vous applaudissez ce ministre comme ça. Qui lui, au lieu de faire un discours bien de son pays, non, il parle du Congo, il parle des affaires du Congo, tout ça. Et je ne sais pas, hein, je respecte vos opinions. Congo n'a rien, n'a personne d'intelligent, n'a personne, tout le monde se Internet, comment faire les négociations. Lui, c'était scientifique, il a fait ça. Moi, je vais parler comme quelqu'un qui regarde dans les movies, dans les cinémas. Quand il y a un brigand qui attrape une Allô, Bongi, mémoire. Ouais, je t'entends. Binza, je peux intervenir après Vas-y, Internet l'a coupé parce qu'il allait glisser de toute façon. On t'écoute. Essaye de faire Ah, très voilà, court, bon, je donne la évidemment. parole à d'autres. Ouais, je vais essayer de faire très court parce que, bon, Non, faut pas évidemment, je essayer, il voulais faut un peu faire. être... Ouais, je vais le faire. Pas de souci. Bon, docteur Yann Losako, j'avais une question pour toi, mais bon, je vais quand même me résumer simplement vous saluer. Mais dis-moi, je vais revenir à ce que mon frère Pukas et Mbunda avaient parlé un peu plus tantôt. Bon, juste ce que nous devons savoir dans ces deals, il faut faire attention aux acteurs principaux et secondaires et les acteurs invisibles dans cette histoire. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, à la Maison-Blanche, il y a un gangster. Trump, c'est un gangster. Et Trump n'a pas hésité, avant son deuxième mandat, de dire que si quelqu'un a des minéraux ou des ressources naturelles, nous This irons les morning, the prendre. Supreme Court Et has sa position delivered a aujourd'hui monumental ne doit victory pas for nous the étonner. Ça Constitution, fait même the mal des separation of fois quand powers, and the j'écoute les rule of Congolais law. qui sont In étonnés striking down the de ce excessive qui use of arrive. nationwide Mais injunctions to en sachant interfere with the normal functioning of the executive branch, the Supreme Court has stopped the presidency itself. That's what they've done, and really, it's been an amazing period of time. This last hour, there are people elated all over the country. I've seen such happiness and spirit. Sometimes you don't see that, but this case is very important. I was elected on a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. In practice, this meant that if any one of the nearly 700 federal judges disagreed with the policy of a duly elected president of the United States, he or she could block that policy from going into effect or at least à prendre une photo comme étant l'approche soit à la porte de la Maison Blanche. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'on amène à la Maison Blanche. Si Joseph Kabila a eu cette chance à l'entrée parce que Bush, Bush avait des intérêts et il pensait avoir essayé un peu de contrôler ces jeunes hommes et il pouvait avoir le contrôle du Congo. Donc ça, il y a une chose. Et c'est le sérieux. Et ce qu'il faut savoir, les États-Unis, les services américains ont la carte identitaire ou la fiche identitaire de chaque homme politique à travers le monde. Tu Et ils permets une savent que question, chez s'il te nous... plaît, ou pas? Pardon? Oui, allez-y. Donc, tu veux dire que Zelensky est plus important que Félix, c'est ça? De Non, il très faut loin. comprendre la démarche. De Non, la très, démarche... très loin. De très loin. Voilà la différence entre l'Ukraine et le Congo. L'Ukraine, c'est Trump qui a imposé le deal des minéraux. Chez nous, on a proposé. Ça, c'est déjà la première chose. Autre chose, Zelensky, c'est pas simplement un comédien. Zelensky, c'est un juriste. Il a étudié les droits. Ça, c'est déjà
ça s'est fait la différence entre les deux. Bon, ça, c'est pas vraiment nécessaire. Malcolm X n'a pas fait l'université, mais Malcolm X, aujourd'hui, c'est l'idole de beaucoup de gens parce qu'il a appris en prison et il s'est élevé d'un petit bandit qu'il était, Malcolm Little, en Malcolm X. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Notre frère peut faire mieux. Il a encore le temps de le faire. Il y a autre chose que mon frère Mbunda a fait allusion, c'est Rubio. Ce qu'il faut comprendre de Rubio, c'est un Cubain, un descendant cubain. Un descendant cubain de la classe bourgeoise du Cuba, donc des capitalistes cubains qui ont fui la révolution des Castro. Et il a toujours soutenu les tendances antisocialistes. Donc, s'il a critiqué, il a critiqué Maduro, c'est tout simplement parce que les Cubains qui sont en Floride, les Congolais qui sont en Floride peuvent les connaître, ils ont toujours voulu avoir ces conflits pour des intérêts politiques. Donc, si Rubio appuie ces dossiers, c'est que ce n'est pas vraiment lui qui est en tête, mais il y a des gens derrière Rubio qui les poussent à faire ça. Il y a un autre élément, il y a un autre acteur dans cette histoire, c'est Eric Prince. Et je termine par là. Essaye de chuter, s'il te plaît. Oui. Pardon? Pense à chuter. Oui, et je termine par là. Il y a un autre acteur, c'est Eric Prince. Eric Prince, bon, ceux qui le connaissent savent ce qu'il a fait et sa spécialité. Mais c'est aussi le frère de Betsy DeVos. Betsy DeVos était dans le gouvernement Trump dans son premier mandat. Donc, il y a tellement de ramifications dans cette histoire et nous avons affaire à des gangsters. Et Félix, qui a engagé le Congo dans cette histoire, n'a fait que livrer les pays entre les mains des corbeaux et des charognards. Parce que tu penses Merci. que le pays actuellement n'est pas dans des mains des gangsters? Mais c'est ce que je dis. Le gouvernement au Congo, c'est un gouvernement des gangsters. C'est pour cela, ce qu'ils font, c'est toujours dans les manières des gangsters. C'est les gangstérismes politiques. La manière dont ils sont arrivés au pouvoir, la manière dont ils cherchent à se maintenir au pouvoir, c'est les gangstérismes, les grands chemins. Voilà. Merci, mon frère. Attendez, docteur, vous allez parler. On va juste laisser Clayton finir. Clayton, on vous écoute. Ah, mais merci beaucoup. Je m'excuse, la connexion là. Bon, je disais ceci. Bon, je ne sais pas où j'avais terminé, mais je disais, dans la négociation, quelqu'un dit qu'il a fait la négociation et la madame là, de la ministre des Affaires étrangères, c'est une foutaise, elle ne connaît rien, tout ça. Bon. Personne n'a dit ça. Il ne faut pas qu'on venir avec les cas de chez ici. On n'a pas parlé de foutaise ici de madame. Toi, tu commences. Hein. Bon, il ne faut pas énerver les gens aujourd'hui. Vous êtes les incapables, les incompétents. Ok, c'est bon. Je comprends l'esprit de l'espace, je comprends, mais je respecte. Alors, moi, je parle de la négociation comme quelqu'un qui regarde un film dans la télé. Ouais, mais sauf que là, c'est pas un film. Lambda. C'est pas un film. Ok? Non. Quand vous avez quelqu'un, une banque qui est retenue par quelqu'un qui est à l'intérieur avec une arme, qui a des otages, quand vous venez négocier, on demande toujours, on fait compte de ce que vous demandez. Et si vous voulez sauver les gens qui sont à l'intérieur et l'argent, vous aurez à faire quelque part à raconter ce que la personne veut. Parce que vous savez que votre intérêt est que la personne sort de la banque ou sort de la maison ou sort de là où il est. Alors là, qui est la banque? Qui est la banque? Moi, je dis ceci. Au moment où la RDC et Rwanda, Rwanda est entré en RDC en force, et la RDC, le Congo, n'a pas les moyens de le bouter dehors. C'est lui qui a pris les gens à l'otage. Et quand aux États-Unis, on mentionne quelques intérêts de Rwanda à l'intérieur, mais c'est ça la négociation. Il faut prendre en compte aussi ce que l'autre personne dit pour que vous arriviez à la solution que vous voulez.
Mais quand on s'alarme parce qu'on a dit que non, les minéraux seront à Rwanda, tout ça, est-ce que ça importe par rapport aux grands morceaux que nous cherchons? Je sais que ça importe peu aux gens. La mort de Jean Goma, qui vous la bat les menaces, ce qui importe. Au monde, il y a même Internet ne veut pas Mais ça a entendre. été signé. C'est un processus où... Non. Misa, je peux poser une question à M. Clinton. Clinton, Attends, Misa, attends, je peux lui poser une question. Vas-y, pose-lui une question. M. Clinton, est-ce que vous avez suivi réellement ce qu'a dit les ministres des Affaires étrangères rwandais? Oui, il a parlé de AFC M23. Non. Première chose. Non, c'est pas suivi. Est-ce qu'il a compris ce qu'il a dit? C'est ça le Voilà la problème. question. Il parle, et pourtant il parle Je n'ai anglais. pas compris. Première des choses. Non, mon problème est que M. Clinton, je te dis une chose. Le Congo accepte, ça c'est vraisemblable, de traquer les FDLR plus les groupes armés y afférents. C'est qui? La guerre a commencé, on n'a pas dit qu'il n'y a pas les FDLR. Mais ici, vous acceptez que vous allez les traquer. Donc, vous acceptez qu'il y a les FDLR. Quand les Rwandais viennent de refuser ils n'ont jamais été au Congo. Ça vient d'être confirmé dans les accords. Deuxièmement, l'accord demande à ce que nous devons travailler ensemble sur le plan économique avec le minerai. Kabila a laissé son pouvoir parce qu'il a créé le nouveau code minier. Troisièmement, le ministre dit nous devons continuer. Je vais t'envoyer, vérifier ce que je vais t'envoyer. Le ministre dit tout ceci n'a pas été fait parce que le gouvernement de Kinshasa n'a pas accepté de faire le dialogue à l'interne. Lis ça. Il l'a dit. J'ai suivi ça en direct. Oui, maintenant, venez nous dire quoi ici? Alors, venez nous dire que nous, on a réussi ou on a échoué. Sois clair, dis seulement qu'on a échoué. On a donné au Rwanda ce que Sarkozy nous a demandé de le faire au Congo, devant le Parlement. Nous, on a refusé. Kabila, Rwandais, que vous aviez dit, il a refusé. Mais aujourd'hui, on vient donner publiquement. On est où? Laissez-moi, je peux intervenir. Oui, vas-y. Ce n'est pas parce que ça sort de la bouche du ministre que c'est du vrai. Vous voyez même l'atmosphère de la salle, c'est comme si Just dit l'Obara a tous les cas. Oui. Il parle, moi aussi, il parle des histoires qui sont. C'est pas parce que ça sort de sa bouche. Et le discours que Rubio, je crois, le gars a fait de ceux qui vont signer, ça n'a pas répété Clayton, il faut arrêter avec les invectifs à Zolo Balokon à Boissy. Il faut pas rentrer dans ça, s'il te plaît. Là, parce que là, tu manques de respect à nous. Mon problème est que nous, à qui le balikamo que Moutako na vélo. Quand quelqu'un est perdant, il va dire n'importe quoi pour remplir ses minutes. L'atmosphère de la salle, c'était que non, dit le Bakaka, on sait ce qu'on signe. Et je sais, comme le frère a dit, je sais, avec le mécanisme de FDLR, de traquer, tout ça, ce n'est pas les Congos qui va le faire. Ce serait une autre force qui va balayer ce coin-là. Bizarre. Non, mais faut le faire chuter, en faire passer la parole. Laisse-moi laissez-le finir. Laisse-le finir. Moi, je te l'ai dit. Vous croyez que non, c'est la RDC qui accepte le FDLR? Non. Mais nous sommes un pays, pourquoi alors? Si on ne peut pas finir ça, nous sommes un pays, pourquoi? Si nous devons attendre les forces venant de l'étranger. Quand je dis attendre, vous faites encore allusion à EAC, tout ça. Je sais que. Mais nous sommes quel pays si nous devons vivre que parce que les autres mais quand doivent on nous aider? attaque le FDLR, là, ça donne force au Rwanda pour dire que non. Mais le président de la République a prêté serment pour faire quoi? Pour sécuriser les Congolais. Si la guerre a tardé, c'est pas les Congolais, oui ou non? Non, mais lui doit attendre que quelqu'un d'autre l'amène la paix là où il devrait faire la paix. Il est payé pourquoi alors? Non, le président est payé pourquoi? Nos militaires sont payés pourquoi? Les militaires ont prêté serment. Les militaires ont prêté serment, mon frère. Ils ont prêté serment pour faire quoi? Pour construire les routes ou pour faire la guerre? Mon frère, avant de venir soutenir même les soutenables, ayez quand même... personne. Mais vous le faites, mon frère, vous le faites. Ayez quand même les soucis des autres.
Aujourd'hui, on a posé la question à Trump concernant l'Iran. Vous acceptez qui va inspecter la site que vous avez bombardé pour nous dire la vérité. Il dit que non, even a third party. Cela veut dire même un contracteur peut aller faire ça pour nous, pour que nous croyions. Il y a des gens qui viennent pour venir. Il y a quel contracteur ici entre nous et le Rwanda? Clayton, faut chuter, pardon. C'est pas Clayton, faut chuter. Moi, je te conseille, j'ai un éditeur là, il cherche des gens pour éditer un livre, La politique pour les nuls. Chutez, mon frère, s'il te plaît. Ah, je comprends, c'est l'espace, c'est l'esprit de l'espace, hein, je comprends. Ok, je suis là, je vous écoute. C'est quoi l'esprit d'espèce? C'est quoi les... Non, frérot, quel esprit? Bye, brother, Laissez-les bye. poursuivre. Bye, Laissez-les bye, bye. poursuivre. Laissez-les. Non, Vas-y, non. Clayton, poursuis et puis. Non, il faut le laisser parler. C'est pas la peine. Clayton, Hein? continue, mon frère, s'il te plaît. Je vous Continue. respecte, j'aime Comex, toujours, Nicolo. Continue, mon frère. Batou Kole, continue. Clinton a Kimi lelo amoni akamwete. Même moi, je voulais qu'ils nous disent quand est-ce yo tête là na lingi ndeko. Loba nano yebisanga president okende ko kutana bana na Goma na akosa meeting mukoni na stade na Goma. Kulutu ngala sepelite balobi afese na munoko Rwanda. E compliqué biso makambu. Alobaka afese pour la nini tatawana. Pour la nini atika biso. Bon, Biza, je crois que le ministre là, ils vont être reçus tout à l'heure par M. Trump. Parce que Trump, c'est d'abord quelqu'un imbibé de lui-même. Mais la phrase qu'il vient de lâcher là, c'est ça la suite des accords. We are getting a lot. Apparemment, il vous dit que Tshisekedi lui a tout donné. Des droits miniers. Non, mais Ça, papa, c'est ça qui doit. est-ce que les Chinois vont se laisser faire aussi? Non, ça, Attends, je vous dis que 2 secondes. ça, c'est ce qui doit nous préoccuper, nous les Congolais. S'il y a quelqu'un qui peut prendre notre patrimoine commun pour lequel les gens se sont bâtis pour que nous soyons indépendants, il y a des gens comme le Lumumba ont donné leur vie. Qui est-il, lui, pour imiter son langage, à brader notre patrimoine commun aux Américains? C'est ça la question que nous devons avoir, nous tous. Parce qu'on peut tout discuter ici, la réalité, comme je viens de le dire, Kabila est en train de consulter. Nangaïla, les troupes rwandaises sont encore au Congo par mesure de défense. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Nos compatriotes sont encore dans la brousse. Et vous parlez des histoires des retours des réfugiés, des déplacés internes. Pourquoi on doit parler des problèmes de déplacés internes dans un accord bilatéral? Qui peut répondre pourquoi on doit parler des déplacés internes sur notre territoire dans un accord avec un autre pays? Aimons ce pays-là. Parce que nous avons à la tête, moi je ne vais pas donner de qualificatif, nous sommes en train de constater. Il ne faut pas rentrer dans le fanatisme. C'est un moment très difficile. Les autres peuples, ailleurs, on nous regarde. Peut-être on peut juger un gouvernement, mais il ne faut pas, quand on vient ici nous écouter, nous en tant que peuple, il faudra qu'on nous trouve rationnels, que nous aimons ce pays, que nous devons nous ranger pour défendre notre héritage. Ce n'est pas facile, ce que vous voyez là. Comme les gens ont l'habitude de le dire, si on allait voir le père de l'indépendance dans leur tombe pour dire qu'on a vendu les Congos, c'est ça les termes que les Congolais devaient avoir aujourd'hui, comme on aime dire chez nous. Tshisekedi a Tekimboka. Il n'y a pas plus que ça. Il ne faut pas blaguer avec un pays. Ce n'est pas parce que vous parlez des Américains. Nous sommes ici. Non. Le monsieur là qui parle, là, le Rubio, quand vous parlez des soldats qui viennent, vous pensez qu'il deviendra président ici? Parce que lui travaille pour son futur politique. Vous connaissez comment Trump les ramassait lorsqu'il était son candidat, quand il a dit à Trump que s'il n'avait pas hérité 100 millions de son père, il serait en train de cirer les chaussures dans la rue de New York. C'est ce que vous aviez dit à Trump. Vous pensez que Trump, lui, il fait ce qu'il peut faire. Nous connaissons ce qui se passe. Ici, on prend les gens même dans les rues, on les chasse ici aux États-Unis.
Au moment où nous parlons, il y a des gens que Trump a envoyés dans les écoles, dans les églises, partout, pour le faire partir de ces pays. Et chez nous, on est en train de prendre les choses à la légère. On ne comprend pas ce que ça signifie d'avoir une patrie. Donc, je crois qu'évitons un peu un moment de fanatisme. Je sais qu'on va célébrer, on va voir des images, mais la réalité, nous la connaissons. Comme on aime dire chez nous, le ciel ne tombera pas. Moi, je suis en train de m'aligner dans le courage de dire que au moment où nous sommes, et pas na biso balobaka baliaka madeso omoni madeso ya mike mike ya motane babenga yango nkunde baliaka yango na soni te ou bien mulenda sino te nyonso ekosuka na mabele. Au moment où nous sommes, il faut que les gens commencent à comprendre que il faut s'aligner avec ceux qui aiment le Congo, qui veulent le sauver. Moi, les gens qui font ces bradages sous nos yeux, qui viennent officialiser les pillages du Congo, les brader sous nos yeux, ce sont les ennemis du Congo. À moins qu'il y ait quelqu'un qui va me convaincre que si oui, nous voulons quand même la paix, parce que c'est ça le langage, nous voulons la paix. Maintenant, la paix, nous allons l'obtenir où? Après cette signature. Nous allons l'obtenir comment? On est en train de fuir les vrais problèmes que nous voyons en face de nous. Au lieu d'avoir le courage de dire qu'on doit se parler de ces problèmes pour les épuiser, non, on se dit que c'est Trump, c'est Trump. Écoutez, Trump, il aime ces choses-là. Pour le public américain, je peux vous rassurer, il l'aime. Et il va les recevoir à la maison. Look what I've done. Regardez les Américains, ce que moi je fais. Je fais les deals par-ci, par-là. Lui, il a des comptes à rendre à son peuple. Mais il n'y a que chez nous, on pense que cette signature-là va se transformer à des Marines qui vont atterrir pour imposer la paix. Non, j'aurais souhaité que le président appelle la signature qu'il a et rencontrer les enfants qu'il avait réussi. Parce qu'il a réussi la délégation des enfants qui dorment dehors. Il les a promis que je vais vous ramener la paix. Peut-il aujourd'hui aller dans un camp de réfugiés ou de déplacés internes pour leur dire que j'ai signé un deal pour la paix, parce que c'est ça les deals? Non. Avançons, mais la vérité, elle est têtie. Nous sommes en train de la voir, mais nous essayons de nous tourner à... Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des sujets qui sont tabous. Hein. Quand vous parlez de Kabila, par exemple, au Congo, c'est pour les uns, c'est un sujet tabou, on va vous aligner. Pourquoi vous parlez de bien de Kabila ou même essayer de défendre, ne peut pas nous donner des leçons. Il n'y a personne qui va devenir de donner Kabila. Mais il faut regarder actuellement, entre Félix et Kabila, c'est les jours et la nuit. Oui, mon frère. J'ai une question parce que par rapport à ce que notre sœur Patricia avait dit tout à l'heure, et puis cet élément, je ne l'ai pas pris en compte. Mais maintenant que je fais la rétrospective, en fait, est-ce que parce que le Kabila rwandais, machin, skilling et tout ça, là, c'est-à-dire que, est-ce que c'est disons, en fait, la personne qui a orchestré tout ça, en fait, là, c'est pas les États-Unis. Et puis, en fait, maintenant, on est en train de voir le pourquoi, en fait, ils ont, je sais pas, choisi Félix ou se débarrasser de Kabila. Dans quel sens on peut tourner les deux? Mauvaise lecture. Non, non, c'est pas une lecture, je fais, je pose une question. Et c'est une question importante, il a bien vu, Biza, il faut faire attention. Il faut faire attention, les États-Unis ne travaillent pas d'abord avec la diplomatie, comme vous voyez là-bas, ils travaillent avec le service des renseignements. Je vous avais dit que 4 mois avant que Félix prenne les fonctions, ils ont nommé un monsieur qui venait de la CIA. Mais c'est les types qui vous mangeaient le poulet maillot là. Il est venu pour cette mission, parce que la politique ici, c'était le paternalisme. Comment on doit ranger le Congo comme ces bébés là derrière les États-Unis. Il fallait trouver l'homme. Et au Sénat ici, c'est Marco Rubio que vous voyez là-bas. Il est le rare dans la politique américaine qui a été approuvé à 100% pour devenir ministre des Affaires étrangères. Et pendant ces dossiers du Congo au Sénat où il y a eu des positions, il était parmi ces gens-là.
Et il y a des sénateurs qui se sont levés. Pourquoi les Américains ont accepté des élections truquées de 2018? La réponse, c'est que les services des renseignements, ils ont trouvé l'homme. Et c'est là que nous sommes. Parce qu'il faut être Félix pour qu'on vous amène à signer ça, à déclarer comme si c'est une victoire. Même quand nous tous nous voyons là, même quand les Rwandais sont en train de célébrer, il faut être Félix pour nous ramener dans ce niveau. Ça veut dire, là-bas, même si vous êtes... Même les fanatiques avec là-bas, au fond d'eux-mêmes, ils sont en train de sentir, mais finalement, c'est quoi que nous gagnons? Donc, oui, les Américains ont orchestré, c'est tout ce que vous voyez. Les Américains ont orchestré. Et les Américains, ils ont d'abord un principe des intérêts américains d'abord. C'est comme ça que vous voyez, même si c'est le monsieur Biden a voulu terminer son mandat en arrivant en Angola, malgré le poids de son âge, Trump n'a pas de choix que de continuer parce qu'il s'agit des American interests, des intérêts américains. Et quand ils travaillent dans ce point-là, il n'y a pas républicain démocrate. Ils sont dans une logique. Et la logique est simple et claire. La guerre contre la Chine doit se battre au Congo parce que celui qui doit gagner cette guerre, il doit gagner d'abord les minerais critiques. C'est tout ce que Voilà. vous voyez. Merci, Voilà. Papa Poukas, d'avoir atterri sur l'essentiel. Binza, je peux dire un mot. Non. Binza, laissez-moi atterrir. Non, Arrêtez. on va encore écouter quelqu'un qui n'a pas encore parlé. C'est le concept un peu. Binza, si tu me Je dis. voudrais réagir, j'ai trop écouté. Bon, écoute, ok, j'attends, je patiente. C'est Okay. un peu le concept du COMEX, c'est qu'on peut pas parler. Faut qu'on s'écoute. Il y a Monsieur Blanchard. Bonsoir, Monsieur Blanchard, Passy. Bon, moi, je crois que je dois descendre parce que depuis que je suis là, je ne prends Allez-y, pas la docteur, parole. je vous ai oublié. Bonsoir, Allez-y, bonsoir. parlez, docteur. Non, On vous vous écoute. laissez à la personne à qui vous avez Vous donné n'avez la pas parole de parlé, vous parler. n'avez pas parlé, docteur, on vous écoute. C'est Magister, toi aussi. Oui, il n'a pas parlé, c'est pour ça que je Ah lui oui, dis. mais tu n'as pas cité son nom, tu as dit docteur. Tu fais quoi? Mais c'est un docteur, non? Professeur. Monsieur Magister, Ouais, on ouais. vous écoute. Monsieur Binza, merci de la parole. Je crois que des vérités ont été dites. Elles méritent d'être retenues comme telles. Je vais juste insister sur un aspect. Binza, ferme ton micro, s'il te plaît. Oui, je disais donc que je vais juste insister sur un aspect. Vous savez, le Rwanda, comme le président rwandais lui-même, Paul Kagame, l'a dit plusieurs fois, que le Rwanda a une petite superficie et qui n'a pas intérêt à ce que son pays soit transformé en un champ de bataille, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Si la guerre doit se dérouler, elle devra se dérouler au Congo, parce que c'est un grand pays. Et c'est sur cette base qu'ils ont construit leur politique de sécurité. Ils ont copié le modèle d'Israël, la légitime défense préventive, c'est-à-dire il ne faut pas attendre de subir une menace. Il faut plutôt l'anticiper. Et de ce point de vue, le Rwanda est perçu aux yeux des États-Unis comme l'Israël. Et je crois que plus d'une fois, je pense que c'est pas Boukas ou quelqu'un d'autre, a eu à le démontrer que le Rwanda a des liens très avancés avec l'Israël. Monsieur le magistrat, si vous me permettez, je dirais même au fait qu'ils font du copycat, au fait, là, avec comment Israël se comporte. Ils font la même chose. C'est comme les sionistes. Effectivement. Effectivement. C'est pour dire que les États-Unis ont toujours un certain faible vis-à-vis du Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle tous les accords qu'il y a eu là, c'est des accords en avantage du Rwanda. Parce que les États-Unis savent, au regard de la superficie géographique de notre pays,
Le problème qui se pose à l'intérieur de notre pays, c'est le leadership. Mais avec un faux leadership, c'est le Rwanda qui devrait constamment avoir peur de notre pays, plutôt l'inverse. Ce qui fait que, de mon point de vue, je ne suis pas surpris que ce soit des accords au bénéfice du Rwanda. Même si nos compatriotes, complices de la haute trahison, parce que moi, je considère nos compatriotes qui soutiennent cet accord comme étant complices des actes de haute trahison. Je venais de lire un tweet d'un cadre de l'SID, un certain Kabunda, qui a estimé pour lui que tout processus qui ramène à la paix devrait être soutenu. Donc, un peu pour dire que n'importe quel processus, même quand il consiste à brader les ressources naturelles ou à, à vendre le pays, eux, ils sont prêts au niveau du camp de la patrie. Et c'est pour ça que moi, je qualifie ce camp de la patrie comme un camp de la continuité, un camp du statu quo, un élargissement de l'union sacrée. J'insisterai sur ça chaque fois. Je suis, vous savez, chaque fois que je me souviens d'un cours du professeur Mouloumbati, il m'avait donné cours à l'époque, il m'avait donné cours d'introduction à la science politique. Je me rappelle, il avait dit une fois que la fin d'une guerre peut être envisagée à travers 3 ou 4 voies principales. Soit la guerre elle-même, soit par voie de la guerre elle-même, c'est-à-dire un État impose sa suprématie militaire en neutralisant l'ennemi. Et c'est de cette conception que découle l'idée selon laquelle les relations entre États sont des relations de puissance. Les relations internationales sont des relations de puissance. Le plus faible en payera toujours le prix. Et c'est ça, ce qui justifie notre faiblesse, c'est cette politique de jérémiade et de mendicité. Cette politique qui était conçue était le reflet de notre faiblesse, de la faiblesse de notre État. Fois, je me pose une question lorsqu'on parle de l'accord de paix. Est-ce que c'est réellement un accord de paix ou bien un accord économique? Quand on sait que sur le plan matériel, notre pays n'est pas en guerre avec le Rwanda. Plutôt, notre pays est en situation de non-État. Une situation occasionnée par les actes de malgouvernance, par la pauvre qualité du leadership. Et ça a mis notre État dans une faiblesse. Conséquence, cet accord de paix, entre guillemets, c'est un accord de capitulation. C'est un accord de capitulation. Un accord de paix imposé au bénéfice du plus fort. Et le plus fort ici, c'est quoi? C'est le Rwanda qui en sort gagnant. C'est pour ça que vous voyez, les gens célèbrent. L'autre voie, qui est la deuxième pour mettre fin à la guerre, c'est la voie politique. Celle-ci, comme nous l'avons appris du professeur Mouloumbati, passe par plusieurs mécanismes, dont notamment ceux de réformes institutionnelles, renforcement de l'état de droit, de la lutte contre les causes profondes du conflit, et tout ce que vous connaissez. Mais nous avons délibérément refusé. Pendant les 6 ans, Tshisekedi n'a pas travaillé dans ce sens-là. Les causes des conflits, clairement identifiées, il les ignore. Ils ont construit un narratif
mensonger, un narratif manipulateur de l'agression, de la guerre contre par le Rwanda, alors qu'on est très bien. Monsieur le magistrat, il y a un compatriote qui se demande est-ce que Tshisekedi, faudrait-il que l'on prenne tous les armes pour qu'il nous respecte? Qu'est-ce que vous en pensez? L'article 64 de la Constitution donne en fait un droit et un devoir à tout Congolais. Donc, de ce point de vue-là, le choix est libre. Moi, je l'ai toujours dit. L'article 64, c'est le fondement légal de tout acte de révolution. Surtout lorsqu'on fait face à un pouvoir qui ne s'exerce pas en conformité avec la Constitution qui constitue notre pacte social. Et lorsqu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel, c'est supposé que la personne qui dirige le pays le dirige pour soi, pas pour tout le monde. Quand une partie du peuple ne se reconnaît plus en cette personne-là, quelles conséquences logiques? Il faut en tirer les conséquences. Donc voilà. Est-ce que je peux poser une question avant que vous partiez, s'il vous plaît? Oui. Oui, alors je voulais demander, la présidence, comme la présidence, elle informe un peu tout le monde par rapport à cette signature-là, mais vous semblez un peu aguerri sur cette question-là. Comment ça se fait en fait? Est-ce qu'il y avait un mécanisme pour que cette question d'ailleurs de cet accord passe par le Parlement ou par le Sénat? Parce que cette discussion n'a jamais été évoquée ni par le Parlement ni par le Sénat. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? Bon, je crois que je me suis déjà prononcé sur cette question. Je crois que je me suis déjà étalé sur cet aspect plus d'une fois. J'ai même rappelé récemment dans un space, c'est pas lequel. J'ai dit que lorsque vous lisez la Convention de Vienne, notamment l'article 7, il est clairement rappelé que les ministres des Affaires étrangères, tout ministre des Affaires étrangères est présumé avoir des pouvoirs ou des pleins pouvoirs pour conclure un traité au nom de son État. Mais pour que cet accord signé par le ministre des Affaires étrangères, bien que engageant le chef d'État, dans le cas d'espèce, c'est pour cette raison que le président rwandais, aussi bien que le Congolais, ne sont pas là, parce que les ministres des Affaires étrangères sont déjà, au nom de la Convention de Vienne, sont déjà présumés avoir plein pouvoir au nom de la Convention de Vienne pour engager leurs États respectifs. Cependant, pour que cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères entre en vigueur, il faut que cet accord soit ratifié. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il faut que cet accord soit ratifié. Et la procédure de ratification, par exemple, dans notre droit congolais, notamment lorsque vous lisez la Constitution à l'article 214, ça veut dire que cela doit passer par le Parlement. Cela doit faire l'objet d'un débat au niveau du Parlement. Cela doit être adopté par une loi. En l'absence de ce mécanisme, bien que cet accord est signé par le ministre des Affaires étrangères, sa mise en vigueur ne sera pas encore effective. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un accord simplifié. Comprenez-moi ça. Donc, il va falloir que ça soit débattu au niveau du Parlement, que ce soit ratifié, que ce soit adopté par une loi, puis ratifié. C'est là que va commencer. C'est à partir de là que cet accord va être mis en vigueur. Mais pour l'instant, c'est un accord, oui, qui engage les deux États respectifs, mais dont la mise en vigueur dépend du droit interne de chaque État. Et pour le cas de notre pays, l'article 214 est très explicite, parce qu'il s'agit d'un accord de paix, d'un accord commercial, d'un accord économique. Cet accord devra être rectifié suivant la procédure prévue par l'article 214.
je ne sais pas Merci. je ne sais pas si je réponds à Oui, votre question. oui, bien sûr, c'est plus clair. C'est plus clair maintenant. Merci. Voilà. Donc, mais la question qu'il faudrait se poser ici, c'est de savoir, est-ce que nous avons un parlement? Les institutions les institutions du pays sont caporalisées. Je l'ai dit récemment au cours d'une de mes interventions. Quand je vois ce Vital Kamerhe qui était contraint de démissionner alors qu'il fut président de l'Assemblée nationale, dans les mêmes circonstances, simplement parce que l'armée rwandaise était autorisée à entrer sur notre sol congolais sans, euh, sans que l'Assemblée nationale n'ait informé. Et quand nous voyons aussi comment l'armée ougandaise, le général Mozi, reçu par le président Tshisekedi, et unilatéralement, il étend leur mission sur le sol congolais. Il étend les zones de contrôle, sans qu'une telle décision n'ait été l'œuvre du Parlement. Vous comprenez? Je me pose la question, si vraiment... Bon, nous sommes dans un non-État. Nous sommes dans un non-État. Je vois comment Vital Kamerhe est mis très mal à l'aise à l'Assemblée nationale. Toutes les fois qu'il dit des choses raisonnables, il est considéré comme le porte-parole ou le représentant de la FM23 au niveau des institutions de la République. Oui, comme un traître. Oui. Il parle de lui comme si c'était un traître, en effet. Effectivement, il a récemment, il a plus d'une fois rappelé les devoirs qui reviennent au gouvernement d'assurer la paix des fonctionnaires qui vivent dans les zones occupées. Que l'histoire nous renseigne toujours que toutes les fois que les zones ont été occupées, ce n'était pas une raison d'agir de la manière dont ce gouvernement agit. Moi, c'est pour cette raison que j'ai toujours dit que, en tout cas, que cet accord soit signé au ciel ou pas, tant que Tshisekedi est au pouvoir, il n'y aura pas de paix. Très bien. Restez avec nous, papa magistère, s'il vous plaît. Oui. On va écouter Blanchard après Dr Yann. Restez avec nous, papa. Blanchard, bonsoir. Bonsoir, Blanchard. Blanchard, bonsoir. Monsieur Blanchard, 2 fois. Monsieur Blanchard, 3 fois. Allez-y, Michel Zola. Michel Zola, Oui, on t'écoute. oui. Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez Bonsoir, très bien? bonjour. Oui, très bien, on vous entend. Merci. Premièrement, je tenais d'abord à dire merci à tout le monde et particulièrement à vous d'avoir eu l'initiative d'organiser ces spaces. Moi, ça fait un bon moment que je vous suis et le sujet d'aujourd'hui m'a tellement capté et c'est avec beaucoup de déception que j'apprends qu'il y ait un accord qui a été signé entre le Rwanda et le Congo. Et moi, si je suis monté, c'était pour poser la question à Monsieur Magister, qui est un aîné en droit. Et cette question a été soulevée par Madame Patricia, mais je voulais simplement poser une autre question pour que l'on puisse un peu nous éclaircir. Allez-y, mon frère. Cet accord qui a été signé, bien sûr, Monsieur Magister a démontré combien que des accords internationaux ne peuvent jamais avoir des effets directs dans un État sans qu'il y ait un débat au niveau du Parlement et aussi qu'il y ait une loi de la mise en œuvre. Parce que nous devons savoir que dans le droit positif congolais, nous ne sommes pas dans un système moniste où les accords signés par un pays aient des effets directs. Nous devons passer par le mécanisme de la loi de la mise en œuvre par le Parlement. La question, c'est de savoir l'accord qui a été signé, le soubassement d'abord, parce que si nous disons que c'est un accord de paix, la question que je me pose, If you have est-ce que la time, you can take a République look, but I still démocratique... have to touch some part of Je me suis...
Je peux avancer, s'il vous plaît. Merci. La question que je me pose, si vous êtes, on s'est dit que, comme venait de le publier un tweet de la présidence de la République, disant qu'un accord de paix a été signé. Moi, la question que je me pose, est-ce que la République démocratique du Congo est en guerre sur le plan juridique contre le Rwanda? C'est ça la première question. C'est là que nous devons d'abord nous poser des questions. Est-ce que nous sommes en guerre contre le Rwanda? Puisque jusqu'à présent, je mets tout le monde à défi. Il n'y a personne qui peut me montrer un document, une ordonnance signée par le président de la République qui que les traîtres de la nation, parce The que moi je les traite comme des traîtres, parce que Brady toute 9948 une meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation concerning the Democratic Republic of the Congo. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Bintou Keita, Special Representative of the Secretary General and Head of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. At this meeting, the Council will hear briefings by Ms. Bintou Keita and Ambassador Imran Kanu, Permanent Representative of Sierra Leone, in his capacity as Chair of the Security Council Committee, established pursuant to Resolution 1533, concerning the Democratic Republic of the Congo. I now give the floor to Ms. Bintou Keita. Madam President, distinguished members of the Security Council, His Excellency Mr. Hippolyte Mfulu, Chargé d'Affaires of the Permanent Mission of the Democratic Republic of the Congo, His Excellency Ambassador Caroline Martin Goga, Permanent Representative of the Republic of Rwanda. Thank you for the opportunity to brief today on the situation in the Democratic Republic of the Congo. I wish to begin by congratulating the Democratic Republic of the Congo for its election as Vice President of the 80th session of the General Assembly and as a non-permanent member of the Security Council for 26 to 27. These milestones reflect the General Assembly's confidence in the leadership of the Democratic Republic of the Congo within the international community. Madame la Présidente. Madam President, the tensions do continue, but the front lines and negotiations are moving, opening up a path to peace. The signing this afternoon in Washington by the Ministers of Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo and of Rwanda of the draft peace agreement is a major step forward towards the end of the conflict. I would like to welcome the tireless efforts made by the United States in facilitating this agreement, which marks a decisive step towards peace and stability in the Democratic Republic of the Congo and in the region of the Great Lakes. I also would like to welcome and commend the constant efforts of the President João Lourenço of Angola, who is chairperson in office of the African Union, and the determined commitment by the President Faure Gnassingbé of Tonga, who was the African Union mediator. I also underscore the contributions made by the panel of facilitators, which consisted of eminent former African heads of states and, of course, the role played by the state of Qatar. I encourage all of the leaders to promote a climate of tolerance. We need to promote dialogue rather than division and actively work towards national cohesion. It is essential to have that for the stability of the country. I also welcome the domestic Congolese initiatives, and most particularly the meeting between
President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo with religious leaders and some actors of the political opposition so as to find national solutions and open up a road towards dialogue and reconciliation. And with this prospect, the Congolese authorities should pay heed to the concerns having to do with the shrinking of the political and civic space. And in this spirit, I reiterate my appeal in favor of adopting a draft law against tribalism, racism, and xenophobia, which would be an essential step towards preventing the abuses which threaten national unity. I commend all the parties, including the AFC M23, for enabling me to visit Goma 2 weeks ago for the first time since the fall of the city in January. My visit allowed me to meet MONUSCO civilian and uniformed personnel after a very difficult time. The goal was to boost their morale and reaffirm MONUSCO's commitment to conflict-affected communities. My visit also aimed to engage the AFC M23 on operational challenges related to the implementation of our mandate. Before my visit, the International Committee of the Red Cross mediated an agreement between the government, the AFC M23 and MONUSCO. With the mission's logistical support, 1,359 unarmed members of the Congolese Defense and Security Forces and some members of their families who had been sheltering in Goma under our protection for 3 months were transported from Goma to Kinshasa. We continue to seek a solution for the civilian and unarmed elements who remain in our bases. In recent days, some progress has been made towards the lifting of restriction on MONUSCO's ability to operate effectively. This includes easing of staff border crossing, the release of fuel trucks, and granting of access to the United Nations terminal at Goma Airport to assess its status. A potential first step towards the long-awaited resumption of rotations is scheduled to take place in early July. It will bring a major relief and moral boost to our peacekeepers. I am hopeful that these positive developments could lead to greater freedom of movement for the mission, predictable crossings for staff, as well as a seamless resupply of our peacekeepers and their rotation. Madam President, while diplomatic efforts focus on ways to address the current crisis, the situation in other regions within MONUSCO's areas of operation also demand urgent attention. In Ituri province, retaliatory attacks by Codeco and Zaire armed groups have continued to affect villages and internally displaced person sites, leading to serious disruption of medical services for vulnerable populations. 2 new armed groups have emerged, led by Innocent Kaina and Thomas Lubanga, both convicted of serious international crimes, including the recruitment of children. In North Kivu and Ituri, attacks on civilians by the ADF have decreased in recent months, yet their deadliness persists. The threat posed by the ADF has not diminished, but rather evolved, as the group is changing its strategy. The group is now seeking local support to boost its funding. In this context, MONUSCO continues to leverage its comprehensive protection strategy to reduce and mitigate threats against the civilian population, strengthen community resilience and local capacity, improve early warning and rapid response, and promote human rights and accountability. This week, MONUSCO facilitated the second round of the Aru Peace Dialogue under the leadership of Ituri provincial authorities with the participation of Codeco, Zaire, and other armed groups. Building on previous political efforts and the recent large-scale launch of reintegration efforts by the National Disarmament, Demobilization, Community Recovery and Stabilization Program, PDDRCS in Ituri,
as well as in Beni and Lubero, hundreds of disarmed combatants have now joined community projects offering employment opportunities, vocational training, human rights education, and other income-generating activities for themselves and their communities. At the same time, MONUSCO is actively supporting justice efforts. In Ituri, mobile courts are making significant progress. Perpetrators of conflict-related sexual violence, whether state agents or members of armed groups, are being prosecuted and tried. Members of Codeco militia have been convicted of crimes against humanity. In Beni, the temporary transfer of the force headquarters has strengthened our collaboration with the Congolese Defense and Security Forces. Our patrols, including those with the Congolese National Police, have enabled us to step up our protection efforts. In some areas, this has enabled the return of institutions, public services, and above all, people to their fields and livelihoods. Madam President, violence in the east of the Democratic Republic of the Congo continue disproportionately impacting the women, boys, and girls. Rape and other forms of sexual violence are still being used systematically as a weapon of war. The healthcare facilities are very frequently targeted. Men and boys accused of having links with the opposing forces run the risk of being abducted, whereas the women and girls who have survived sexual violence see their access, which is crucial for them, to health care considerably limited. More than 290 schools have been destroyed this year throughout the DRC, particularly in the east of the country, and this deprived more than 130,000 children of learning. In Ituri, the cycle of violence keeps 1.3 million children outside of the educational system, and this particularly applies to girls. The humanitarian situation in the Democratic Republic of the Congo is untenable. Throughout the country, 27.8 million people are in situation of food insecurity, and about 1.4 million children are suffering from acute malnutrition. Approximately 7 million people have been displaced within the country several times, frequently, and principally because of violence. Insecurity, the closure of airports in Goma and Kavumu, and the blocking of the main routes seriously impede aid supplies. 12 humanitarians have been killed since the beginning of the year. The security crisis in the east of the country has aggravated the humanitarian situation, and we do not have sufficient means to respond to that. The suspension of funding coming from the main donor, which used to cover 70% of the humanitarian response in 2024, means that the humanitarian actors have to concentrate their efforts only on vital emergencies. We're now at the end of June, and the humanitarian response plan is only 11% funded. Given the deterioration of the humanitarian situation and the drastic reduction of funding, I call upon the international community to act without delay. We have to guarantee the resources on which millions of lives depend. Is complicating the disengagement and the transition of the mission, to which we remain fully committed when conditions allow. The path to lasting peace in the Democratic Republic of the Congo requires shared responsibility. It demands collective action. In this regard, I thank the Peacebuilding Fund for supporting joint United Nations efforts. In conclusion, Madam President, I am encouraged by progress made to reach a political solution to the recurring cycles of conflict in Eastern Democratic Republic of the Congo. MONUSCO continues to stand ready to support these efforts, sustained by the decision and the will of this Council, and I thank you. I thank Ms. Keita for her briefing. I now give the floor to Ambassador Kanu. Madam President, distinguished colleagues, I have the honor to deliver a statement in my capacity as Chair of the Security Council Committee established pursuant to Resolution 1533 concerning the Democratic Republic of the Congo.
Since I last provided an update on the work of the committee on 30th September 2024, I would like to take this opportunity to provide a brief overview of my visit, together with a number of committee members, to Angola, the Democratic Republic of the Congo, Uganda, and Rwanda between the 14th and 25th November 2024. Madam President, my visit in November 2024 was the 7th visit by the chair of the committee to the Democratic Republic of the Congo since 2015. While my predecessors had last visited Uganda and Rwanda in 2022, it was the first visit to Angola by the chair of the committee. The visit also included a very useful stop in Goma, which had not been possible in the previous visits. The visit took place in a climate of regional tensions and intense diplomatic effort led by the President of Angola, the African Union designated facilitator. The territorial expansion by the sanctioned armed group Movement the 23rd March, M23, with reported external support, and the establishment of de facto administrative structures in the territories controlled by the group coincided with the report of increased support for other armed groups. In addition, the sanctioned entity, Allied Democratic Forces, continue to pose grave threats to the civilian population. Overall discussions during the visit focused on the impact of the sanctions regime, the work of the group of experts, the Luanda and Nairobi processes, the security situation in Eastern Democratic Republic of the Congo, armed group activities and support networks, the illegal exploitation and trade of natural resources, and human rights violations and abuses, including sexual and gender-based violence and violence against children. Throughout my engagement, I reiterated the Security Council's condemnation of all armed groups operating in the Democratic Republic of the Congo, as well as foreign military support provided to M23 and other armed groups, and support provided to armed groups such as the Force Democratique de Libération du Rwanda, FDLR. I reiterated the Council's full support for the mediation effort through the Luanda process, led by the President of Angola, and stressed that sanctions measures are not intended to be an act of coercion, but are envisaged as part of the Council's tools to positively change conflict dynamics. I also reiterated the Council's call for enhanced cooperation between all states, particularly those in the region, and the group of experts pursuant to Resolution 2738. In connection with human rights abuses and violations, it was reported that the ADF, the M23, the Wazalendo groups were the primary perpetrators. Representatives of civil society organizations and internally displaced persons provided dramatic first-hand accounts of attacks against civilians, killings, and the destruction of villages. They recounted their experience of forced displacement and provided detailed accounts about the grave conditions in the IDP camps, including rampant sexual and gender-based violence, also against children. They also noted that belligerent parties installed positions near IDP sites, as a result of which IDPs were often caught in crossfire. The government of the Democratic Republic of the Congo and some civil society actors expressed doubt about the scope of the current sanctions measures in place, suggesting that they did not target decision makers with the ability to meaningfully influence the situation in Eastern Democratic Republic of the Congo. They also pointed to a lack of awareness and understanding of the sanctions measures, emphasizing the need for public sensitization and communication campaigns in the Democratic Republic of the Congo. Concerning the implementation of the sanctions regime, the government of the Democratic Republic of the Congo acknowledged challenges in enforcing the sanctions measures stemming from the lack of government control over parts of the country. In addition, the Democratic Republic of the Congo authorities and some civil society representatives pointed out that sanctioned individuals move freely in neighboring countries despite the sanctions imposed on them. The government of Uganda reported that it had no information about the presence of sanctioned individuals in Uganda. The government of Rwanda informed that no activity by sanctioned individuals reportedly reside in Rwanda in connection with the sanctioned entity M23
was known to the authorities. Regarding the Rwanda process, I had reports on the harmonized plan for the neutralization of the FDLR and the disengagement of forces, as well as on continued clashes between armed groups, despite the 30th July 2024 ceasefire agreement between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. In this connection, various stakeholders throughout the visit expressed support for leveraging sanctions as part of the Security Council's toolkit to accompany and positively influence diplomatic efforts and political processes. On the exploitation of natural resources, various stakeholders in the Democratic Republic of the Congo reported about the systemic extraction, taxation, and transportation of minerals, in particular from the mining site of Rubaya. In Uganda and Rwanda, the authorities inform about their efforts to comply with and implement the relevant traceability and certification mechanisms. Madam President, in closing, I wish to once again thank the government of Angola, the Democratic Republic of the Congo, Uganda, and Rwanda for the support extended to the visit, which provided an important opportunity to obtain first-hand accounts concerning the effective implementation of the sanctions measures. Thank you, Madam President. I thank Ambassador Kanu for his briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of France. Merci, Madame. Thank you, Madam President. Madam President, I would like to, first of all, the special representative of the Secretary General and our colleague, the permanent representative of Sierra Leone, who's chair of the 1533 committee, Ambassador Follow, for their briefings. And I would like to express the support of France to MONUSCO. And of course, Ms. Keita. We are meeting, Madam President, as a decisive moment for the region. The conflict in the East has been raging for several decades. In the wake of the taking of Goma and Kavu by the M23, we adopted a resolution, 2673, and imposed sanctions. Today, a peace agreement was signed between the Ministers of Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda in the presence of the Secretary of State of the United States. France welcomes this step forward. We commend the signatories who have shown political courage. We thank the United States for their decisive contribution to peace in the region. We also welcome the joint efforts that contribute to that, starting with the commitment by the President of Angola, Mr. João Alonso. The Luanda process was decisive for obtaining the result we're witnessing today. It's now up to the Council to encourage this trend with three priorities in mind. First of all, the signing of the peace agreement has to be translated into tangible and visible progress on the ground. And this starts by the cessation of hostilities in a verifiable way that is upheld. This also means the reopening of the airport of Goma to allow comprehensive, safe and unimpeded humanitarian access. This also means moving forward in the implementation of Resolution 2673 and making sure that it's being comprehensively implemented. This also applies to the withdrawal of the Rwanda forces from DRC, stopping the support to the armed groups, and it's important to make sure that MONUSCO can work fully to implement its protection of civilians mandate. Through its presence and its capacity, they're in a position to accompany the implementation of the agreement, and pressures against it have to be ended, as well as impediments to its freedom of movement. Positive signs have been there. We have seen them, and the special representative have described them. Nonetheless, we are hoping that all of the restrictions will be lifted, starting with those restrictions that have to do with the troops. The attacks against blue helmets are unacceptable and can be considered war crimes. We also have to make sure that there is follow-up on the commitments to make sure that there is lasting peace in DRC and in the region.
region. We are determined to work in this way together with the AU mediator, President of Togo, Mr. Gnassingbé, and the co-facilitators, and with the United States and Qatar and all of the actors committed to the success of the various dialogue processes. We support the convergence and coordination amongst these initiatives, as well as a central role by the United Nations. And finally, civil society remains a major actor, as has been shown by the contribution of the churches to the internal Congolese dialogue. Several peace agreements in the region, Madam, have failed in the past. We have to make sure that the current process is a success, that it allows an effective ending of the crisis, that it's done in a lasting fashion. And we welcome the advances made by the DRC and Rwanda towards an agreement. And I welcome the presence of the delegations of the DRC and Rwanda here at this meeting of ours today. We're discussing this issue. There is no military solution to the conflict in the Great Lakes region, and we hope that everyone will rise up to this ambitious goal, and the Council has to continue encouraging that. In the upcoming months, we have to be following the agreement and the commitments undertaken, making sure we follow everything, including what is happening to MONUSCO. We will continue being committed to the sovereignty of the territorial integrity of the DRC and towards peace and stability throughout the region. I thank you. Thank the representative of France for his statement, and I give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. Let me start by thanking SOSG Cater for briefing us today. I also thank the permanent representative of Sierra Leone for his briefing on behalf of the 1533 Committee, and I welcome the participation of the permanent representatives of the DRC and Rwanda. President, let me make 3 points. First, the UK commends efforts by the African Union, United States, and Qatar to negotiate a peaceful resolution to the conflict, and also commends the continued engagement of the DRC and Rwanda. DRC and Rwandan foreign ministers have been meeting today in Washington to sign a peace agreement. The UK welcomes this significant step forward on the road to a durable peace. Focus will now rightly turn to its swift implementation, and the UK stands ready to support this process. Second, the UK remains deeply concerned by the M23's continued obstruction of MONUSCO's ability to deliver its mandate. We thank SOSG Cater for her continued engagement with the Security Council on this issue. Though the M23 released MONUSCO fuel trucks earlier this month, the UK emphasises that all restrictions affecting the delivery of MONUSCO's mandate should be lifted immediately, in line with Resolution 2773, which was adopted unanimously by this Council. Third, the UK is concerned by the humanitarian crisis and significant protection challenges in eastern DRC. We remain committed to supporting the most vulnerable. To this end, my Foreign Secretary announced an uplift of over $18 million in UK support to the humanitarian response in eastern DRC during his visit to Kinshasa earlier this year. We are also alarmed by the continued reports of summary executions and sexual violence. According to UNICEF, a child is reportedly raped every half hour in eastern DRC. We urge all parties to uphold their obligations under international humanitarian law, including the protection of civilians and humanitarian access. President, it is time for diplomacy to deliver a long-term solution to conflicts in the Great Lakes region. We now urge Rwanda and the DRC to engage in good faith on the implementation of the peace agreement in order to bring about a more secure and prosperous future, one which the region has long worked towards with the support of MONUSCO, and one which the people of the DRC greatly deserve. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement, and I give the floor to the representative of China. Yeah. Madam President,
I thank SRSG Keita and Ambassador Kanu, chair of the DRC Sanctions Committee, for their briefings. I welcome the presence of representatives of DRC and Rwanda at today's meeting. For some time now, the international community and the regional countries have continued their diplomatic efforts towards resolving the issue of Eastern DRC, but the situation in the region remains complex and fragile. In this connection, I wish to make the following points. First, there must be an effective ceasefire and stop of violence. According to the report of Secretary General Guterres, the conflict in North Kivu and South Kivu is still going on with widespread violence against the civilians. China calls on all parties to the conflict to fully implement Security Council Resolution 2773 by achieving an effective ceasefire and stop of violence, ending the attacks and the violations against the civilians, especially women and children, and protecting civilians and their property. Second, there must be a commitment to sincere dialogue and negotiations. China welcomes the ongoing peace dialogue between DRC and Rwanda and takes note of the peace agreement signed by the two sides. China commends AU, EAC, SADC, and other sub-regional organizations for their long-standing efforts to ease the situation and supports the continued mediation role of regional mechanisms. Countries outside of the region should be genuinely committed to peace in Eastern DRC and refrain from taking advantage of the situation for their own interests. Third, every effort must be made to alleviate the humanitarian crisis. The ongoing conflict in Eastern DRC has displaced more than 1 million people, forcing large numbers of refugees into repeated displacement and leaving them without reliable access to food, water, and other basic necessities. The humanitarian funding shortfall has further exacerbated the situation on the ground. China urges the M23 and other relevant parties to unconditionally guarantee humanitarian access and to reopen Goma and Kavumu airports and other critical access routes as soon as possible. The international community should step up its humanitarian assistance to the region, provide the population with basic necessities, and support the rehabilitation of infrastructure, including educational and medical facilities damaged during the conflict. Fourth, mandate the implementation by the peacekeepers must be guaranteed. According to the UN Secretariat, MONUSCO has faced severe restrictions on fuel imports and personnel movement. As MONUSCO is a peacekeeping operation authorized by the Security Council, China calls on the relevant parties to fully lift the relevant obstacles and to provide maximum facilitation for the implementation of the mission's mandate. China notes SRSG Keita's recent visit to Goma for consultations with relevant parties and will continue to support her and the relevant UN agencies in their work. Madam President, not long ago, the ministerial meeting of coordinators on the implementation of the follow-up actions of the Forum on China-Africa Cooperation was held in China, during which Foreign Minister Wang Yi met with foreign ministers of DRC and Rwanda respectively to exchange views on the situation in Eastern DRC and actively work to facilitate peace talks. China stands ready to continue working with the international community towards an early end to the conflict and the restoration of peace and tranquility in Eastern DRC. Thank you, Madam President. I thank the representative of China for his statement, and I give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Madam President. Madam President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3+ members, Algeria, Guyana, Somalia, and my own country, Sierra Leone. We thank the Special Representative of the Secretary General, Madam Bintou Keita, for an informative and comprehensive briefing on the situation in Eastern Democratic Republic of Congo, and we acknowledge the report of the Secretary General. We welcome the participation of the DRC in today's meeting and warmly congratulate our sisterly country on its election as a non-permanent member of this Council for the 2026-2027 term. We also welcome the participation of Rwanda in this meeting. Madam President, we are meeting at a very critical moment for the conflict in Eastern DRC. The Secretary General's report underscores the evolving security, political, and humanitarian challenges facing the country. At the same time, we acknowledge the significant efforts being made to stabilize the situation on the ground. Since the Security Council last met to consider the situation in Eastern DRC, there have been notable developments towards peace and stability. In this context, allow me to highlight the following 5 points. First,
We express our strong support for and solidarity with the brave men and women serving with MONUSCO under the UN flag in an extremely challenging operational environment. We urge this Council and all regional and international partners to ensure that MONUSCO personnel are fully supported and empowered to carry out the mandate entrusted to them by this Council. In this regard, we welcome SRG Keita's leadership in a recent visit to Goma and a direct engagement with the MONUSCO personnel. Continued support to MONUSCO is essential for effective mandate implementation. We commend our proactive engagement with the leadership of M23 AFC during that visit. Dialogue with relevant parties remains a critical pathway to peace. We also commend the role of the International Committee of the Red Cross in facilitating dialogue between MONUSCO and M23 AFC as part of a broader effort to alleviate the humanitarian situation. We welcome the safe departure of over 1,500 FARDC and PNC personnel from Goma, which the efforts of the ICRC helped to facilitate. Second, the A3+ welcomes and commends the constructive role of the United States in bringing together the DRC and Rwanda for the signing of a peace agreement. We equally express appreciation to the State of Qatar for its facilitation of dialogue, including between the two leaders. We acknowledge and commend the efforts of His Excellency President Flore Nassimbe, President of Togo, in his capacity as the African Union appointed mediator for the DRC-Rwanda engagement, supported by the panel of 5 former African presidents who are serving as peace facilitators. We further recognize the valuable contributions of other countries supporting a peaceful resolution of the conflict in Eastern DRC. We are hopeful that the signing of today's peace agreement will inject renewed momentum into the pursuit of peace and stability in the region. We urge both the DRC and Rwanda governments to remain steadfast in their commitment and to build on this progress. Third, the A3+ is encouraged by emerging momentum towards an inter-Congolese dialogue aimed at addressing the root causes of the conflict. However, we remain concerned by the continued shrinking of the political space, which risks undermining efforts to build national cohesion and trust among political actors. We call for inclusive and positive engagement with all stakeholders in the DRC. In this regard, we acknowledge the important role of the National Episcopal Conference of Congo, SENCO, in fostering national dialogue. Fourth, we note the recent visit of the Chief of Defense Staff of the Uganda military and his engagement with his Congolese counterpart to advance their joint operation against the Allied Democratic Forces. While M23 AFC often dominates focus, the ADF, with its link to a global terrorist network, continues to inflict violence and suffering on civilians in Ituri and northern Kivu. Continued collaboration between Uganda and the DRC remains critical to addressing this threat. Fifth and finally, we reiterate our deep concern about the worsening humanitarian situation in the DRC. Ongoing violence by armed groups has left over 10 million people facing acute food insecurity, while humanitarian actors encounter severe access constraints. We appeal to the international community to urgently support the humanitarian response plan, which remains critically underfunded. The A3+ reminds all parties that international humanitarian law imposes clear obligations to protect civilians during armed conflict. We urge all actors to fully respect international humanitarian and human rights law. In particular, we call on the M23 AFC to allow unimpeded access for MONUSCO and humanitarian organizations. We further call on the international community to scale up its support to humanitarian operations in the DRC. In conclusion, Madam President, following the signing of today's peace agreement between the DRC and Rwanda, the A3+ urges all parties to uphold their commitment and continue on the path towards durable peace and security in the DRC. We affirm our full solidarity with the people of the DRC and their inalienable rights to live in peace within their own country. We further reiterate our call for the full respect of the sovereignty and territorial integrity and independence of the DRC
and all states in the region. And I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for his statement, and I give the floor to the representative of Panama. Thank you, Madam President. Distinguished colleagues, allow me to begin by conveying our gratitude to the Special Representative of the Secretary-General, Ms. Bintou Keita. We thank her for her report. We also wish to thank all MONUSCO personnel. They, with great commitment, continue to forge ahead with their work in an incredibly challenging context. We also thank the Ambassador of Sierra Leone for briefing us on the situation on the ground and his work as chair of the 1533 committee. We convey our concern at the persistent conflict in the east of the Democratic Republic of the Congo. Communities, particularly women, girls and boys, continue to suffer the devastating consequences of violence, forced displacement, and of systematic violations of human rights. In this connection, we must say that the situation is alarming because extortions, looting, abduction, and widespread sexual violence have all been documented. Moreover, the crisis is being exacerbated by the forced recruitment of minors and by grave violations of international humanitarian law. Moreover, the country is facing multiple overlapping emergencies which further worsen the situation. The torrential rainfall in April sparked flooding in Kinshasa, floods which caused the deaths of at least 165 people and thousands of other victims. In May, heavy flooding in Fisi claimed more than 100 lives and left countless homes destroyed. The food crisis is equally catastrophic. Around 28 million Congolese people are facing acute food insecurity. This is the highest figure ever recorded in the country. This overview paints a picture of a situation which demands immediate attention. As such, we hail the diplomatic progress between the government of the DRC, M23, and Rwanda, progress facilitated by Qatar and supported by the United States. We recognize the leadership of President João Lourenço of Angola, leadership of the Luanda process, and the appointment of Faure Nasibe of Togo as the African Union mediator. We also applaud the provisional agreement reached between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. This agreement tackles territorial integrity, the prohibition of hostilities, and the disarmament of non-state armed groups. However, the journey towards peace will have to begin with an immediate and unconditional cessation of hostilities. We urge all parties to uphold Resolution 2773 of this Council and to comply with international humanitarian law. Peace cannot be built whilst attacks against civilians rage on, alongside the forced recruitment of minors and restrictions on the work of MONUSCO. President, Panama expresses its concern at the restrictions placed on the freedom of movement and supply of MONUSCO in areas controlled by M23. These restrictions not only imperil the blue helmets and humanitarian personnel, they also affect how well we are able to protect the civilian population. We urge M23 to lift these restrictions and to assist the mission in discharging its mandate. We also urge them to facilitate the reopening of the Goma and Kavumu airports and to facilitate unfettered humanitarian access. We encourage political leaders and Congolese civil society to engage in an open, constructive dialogue, one that is respectful and one which leads to sustainable, inclusive solutions. We support the swift adoption of the bill against tribalism, racism and xenophobia, and we commend efforts undertaken to implement the law on the rights of indigenous peoples. Moreover, we categorically reject the spread of disinformation and hate speech. These phenomena not only cause the social fabric to fray, but rather they also make it more difficult for MONUSCO to discharge its mandate. Madam President, we take note of the fact that the planning of the withdrawal from areas under M23 control has suspended, and we also note the reprogramming and rechanneling of activities towards community protection, the monitoring of human rights, and assistance to vulnerable populations.
To conclude, I wish to reiterate our commitment to a gradual, responsible and sustainable withdrawal on MONUSCO's part, a withdrawal which leaves no security vacuums and which doesn't jeopardize the progress reached. Once again, we thank you for your work and your sacrifice in the DRC. Thank you. I thank the representative of Panama for his statement, and I give the floor to the representative of the Republic of Korea. Thank you, President. I also thank SRSG Keita for her informative briefing and Ambassador Kano for his briefing on the visit of the 1533 committee. I also welcome the representative of the Democratic Republic of Congo and Rwanda to today's meeting. The situation in the Eastern DRC stands at a critical juncture with the encouraging diplomatic efforts taking place amid persistent insecurity and dire humanitarian challenges. Let me highlight the 4 points. First, Republic of Korea welcomes and supports ongoing diplomatic efforts aimed at achieving a political solution to the conflict in Eastern DRC. Today's signing of the peace agreement between the DRC and Rwanda, witnessed by the United States, represents a significant step toward ending hostilities and securing long-term peace and stability in the region. The facilitation by Qatar in April between the DRC and M23 also paved the way to addressing underlying issues of this conflict. We also look forward to the continued engagement of the AU designated mediator, President Nasangbe, and the 5-member panel of the EAC and SADC co-facilitators. We hope their efforts will yield tangible progress in enhancing coordination and coherence among various actors supporting peace in Eastern DRC. To this end, complementarity and alignment among all these diplomatic efforts would be essential to ensure a successful resolution of this conflict. We also call on both DRC and Rwanda to fully uphold their commitments made through these diplomatic efforts. This brings me to my second point, the deeply concerning and persistent insecurity in Eastern DRC despite such encouraging developments. The security situation in the periphery of the Goma continues to remain volatile as M23 carries out atrocious activities to consolidate control over its occupied areas. The situation in Grand Nord and Ituri is no more different, with the ADF, Codeco, Jair continuing to pose a significant threat to the civilians. The violence by all parties involved has resulted in an alarming scale of human rights abuses and violations as confirmed in recent findings of the OHCHR fact-finding mission. The use of sexual violence as a weapon of war, particularly against children, reportedly at the rate of 1 child every 30 minutes, is horrifying. Moreover, the spread of hate speech based on physical appearance is a dangerous signal of deeper ethnic divisions and erosion of national cohesion. We strongly urge all parties to respect their obligation under international humanitarian law and human rights law. We also record that Resolution 2773 still remains to be fully implemented by all parties. Third, we emphasize the importance of the fully ensuring MONUSCO's implementation of its mandate. For nearly 6 months, MONUSCO's ability to carry out this mandate has been seriously undermined in areas under M23 control. The mission has been denied freedom of movement and access to regular supplies, endangering the safety and security of the peacekeepers. Nevertheless, it has made tireless efforts to remain resilient and adapt to these challenging conditions, including by establishing a temporary force headquarters in Beni. We are hopeful that the recent positive developments will lead to a swift normalization of the MONUSCO's operational environment, enabling the mission to continue playing a pivotal role in promoting peace and stability in Eastern DRC. Lastly, international humanitarian assistance should be urgently scaled up to support millions of the displaced persons in DRC. The sharp decline in humanitarian funding is deepening the already dire situation, with over
10 million people facing acute food insecurity and rapid surge in epidemic outbreaks. The Republic of Korea has contributed more than $225 million in ODA over past 25 years in support of the peace, stability, and sustainable development in the DRC, and we plan to continue sustaining these efforts. In conclusion, Madam President, Republic of Korea reaffirms its steadfast commitment for the DRC, MONUSCO, SRSG Keita, and all regional and international diplomatic efforts aimed at achieving a peaceful resolution to the conflict in eastern DRC during this critical moment. I thank you. I thank the representative of the Republic of Korea for his statement, and I give the floor to the representative of Greece. Thank you, Madam President. I would like to thank SRSG Mrs. Keita for her briefing, and also the Permanent Representative of Sierra Leone in his capacity as chair of the 1533 Committee. I also welcome the participation of the representatives of the Democratic Republic of the Congo and of Rwanda to our meeting. Madam President, allow me to emphasize the following 3 points. First, the implementation of Resolution 2773 is imperative. M23 must immediately and unconditionally cease hostilities and withdraw from Goma, Bukavu, and all other controlled areas. Greece resolutely opposes any violation of international law and the UN Charter and stresses a strong commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of the DRC. Second, we welcome today's signing of the peace agreement between DRC and Rwanda and Washington, and we commend the US facilitation efforts to achieve this agreement. We also commend all other recent peace efforts, notably those by the AU, designated mediator, and the 5 co-facilitators, as well as the efforts by Qatar, which led to the immediate ceasefire. Third, the Resolution 2773 reiterates the Council's full support to MONUSCO, which is acting within its mandate and is doing critical work at the DRC, in particular protecting the civilians, ensuring continued implementation of the MRM on children and armed conflict, and addressing urgent needs. MONUSCO's movement should be unobstructed and its work should be unimpeded. All parties must respect international humanitarian law and ensure unrestricted humanitarian access. We emphasize one more our strong commitment to the safety and security of MONUSCO's personnel. Lastly, we are deeply concerned about the grave humanitarian security consequences of the continuing M23 offensive, both in North and South Kivu, that have led to a further mounting increase of IDPs. We strongly condemn all forms of human rights violations committed both by armed groups and state agents, as presented in the SG report, abuses, violence against civilians, peacekeeping, humanitarian and medical personnel, sexual and gender-based violence, and human trafficking. We are particularly concerned about the grave violations and abuses committed against children, human rights, notably large-scale recruitment and use of children, abductions, killing and maiming, and shocking levels of sexual violence, as UNICEF stated to this Council last April. All continuing verified grave violations and abuses committed against children must halt, and all parties must uphold the obligations under international humanitarian law and international human rights law. Women and girls, being the main victims of the conflict, need to have unobstructed access to justice. We welcome the steps taken by the DRC government to hold perpetrators of grave violations against women and children accountable. Madam President, aligning with today's WPS Shared Commitments Group statement, we stress that the meaningful political engagement of women and the solidarity and advocacy at regional, national, and international efforts are key elements for sustainable peace, stability, and developments in the DRC. Thank you. I thank the representative of Greece for his statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. Madam President, we would like to thank the Special Representative of the Secretary General, Bintou Keita, and the Permanent Representative of Sierra Leone, the Chair of the Security Council 1533 Committee, Mr. Michael Kano. We thank them for their briefings. We also welcome the participation of the representatives of DRC and Rwanda in our meeting today. First of all, we would like to note the signing today of the Ministers of Foreign Affairs of DRC and Rwanda, the signing of the agreement to cease fire. It's indeed a very important event, which we'll hope will lead to lasting peace and stability in the region in the wake of 6 months of active hostilities in the east of the DRC.
I would like to recall here that as a result of that, since the beginning of this year, thousands of Congolese citizens have died and hundreds of thousands have become IDPs, most of them repeatedly. The number of people who fled the eastern of Congo into neighboring countries, Burundi, Uganda, Republic of Congo, Tanzania, and Zambia, is in excess of 140,000 people. Millions of people still need medical and food assistance, and this is a price that the ordinary Congolese had to pay for military escalation. Madam President, in February, members of the Security Council unanimously passed resolution number 2773, which contains the main conditions needed for the settlement of the conflict and the relevant demand placed on parties. The Security Council has not yet seen the content of the document signed today, but it is our view that it is based on the key provisions of that resolution, and the implementation of that by Rwanda and the DRC has always been the shortest path towards the end of hostilities and working out viable and sustainable parameters for peaceful agreements. For a long time, they were being ignored in both countries, and we do hope that now Kigali and Kinshasa will finally heed these appeals and will do the will of the Council. Madam President, it's important that the key elements of Resolution 2073 are based on the regional recipes worked out within the framework of the Luanda and Nairobi processes, and also on the joint platform provided by EAC SADC. And this is a direct projection of the principles of African solutions to African problems. We welcome the efforts made by President Lorenzo, President of Togo Nasimba, in trying to find ways of settling the crisis in the east of DRC. It's important to make sure that the international mediators, when they provide their good offices, that they take into account fully the concerns of the parties to the crisis in Congo and the position of African leaders when it comes to the parameters on how to eradicate its root causes. Madam President, the escalation of the crisis also very seriously impacted on the capacity of the UN stabilization mission in the DRC to implement their mandate effectively. For 6 months now, the peacekeepers have been coexisting with the M23 in those areas which are occupied by the M23. The situation of the MONUSCO staff in Goma and its surroundings is a very good illustration of the fact that this status quo has exhausted itself. And we expect that the Secretariat, UN Secretariat, will come up with proposals as regards the prospects of missions' future deployment. I would like to underscore here that Russia continues consistently supporting the mission and its leadership, especially under current circumstances. In conclusion, we would like to congratulate our Congolese colleagues on having their country elected to be a member of the Council for the upcoming 2-year period. We have no doubt that they will bring in their valuable contribution to the workings of the Council, first and foremost take into account their experience of interacting with the United Nations and helping implementing Security Council resolutions in the area of peacekeeping. Russia will continue advocating the settlement of the conflict in the eastern DRC on the basis of the UN Charter and unconditional respect for the sovereignty, territorial integrity, and the independence of the country. We are convinced that ultimately the states of the region will show political wisdom and will be able to, in action, show their commitment to implementing the mutually accepted obligations they officially undertook today. I thank you. I thank the representative of the Russian Federation for her statement, and I give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Madam President. We are grateful to SRSG Bintu Keita for her briefing and leadership of the mission during this difficult time. We also thank Ambassador Michael Kanu for his remarks as chair of the 1533 committee. We welcome the participation of representatives of the DRC and Rwanda in the meeting. Madam President, Pakistan welcomes the diplomatic breakthroughs to bring an end to the conflict in eastern DRC, including today's signing of the peace agreement between DRC and Rwanda, brokered through a commendable effort of the United States. The 23rd April joint statement by DRC and M23, facilitated by an equally commendable effort of Qatar, and the African Union's sterling mediation efforts, led by President Gnassingbé of Togo and President Lorenzo of Angola, the AU chair.
We hope that these diplomatic efforts will bear fruit and the agreements will be implemented to bring lasting peace in Eastern DRC. There is an ever-present expectation that addressing the root causes of this conflict is important for sustainable peace. Tangible progress towards peace, as a first step, requires an immediate and unconditional ceasefire and effective implementation of this Council's Resolution 2773. Madam President, we have noted the recent interactions between MONUSCO and M23. We hope that the severe restrictions imposed on MONUSCO's freedom of movement and resupply by AFC and M23 will be lifted. These restrictions have critically hampered implementation of the mission's mandate, endangered the safety and security of peacekeepers, and delayed troop rotations. We believe MONUSCO has an important role in protecting civilians and sustaining ceasefire in DRC. We urge the immediate reopening of Goma and Kavumu airports, end to the detention and harassment of UN personnel, and lifting of all movement restrictions on peacekeepers. Pakistan recalls that attacks on UN peacekeepers constitute war crimes. We commend the resilience of MONUSCO peacekeepers. They have made great personal sacrifices for the maintenance of international peace and security and for the stability of DRC. We salute them. Madam President, we also take note of the dire humanitarian situation in DRC, which has worsened because of the security environment and the drop in funding support. We call on the international community to ensure that the humanitarian needs of the population are fully met. Lastly, Pakistan reaffirms Melbourne, it's Brisbane, Australia, and now we're seeing the Oval Office. Let's go there live. Thanks so much, Rumble. That was fun. Let's go to the Oval Office. As soon as they set the camera down, we will take it there live as we see the President of the United States of America and the Congo officials along with Rwandan officials. As soon as they set it up, we will go there right now. I told you, everything's from the start to the finish here at the network, and we weren't kidding. All right, let's go to Washington. 30 years. 30 years. Well, thank you very much, and I'd like to ask Caroline, who's become very famous, big star, and she has a person who's a colleague of hers, a friend of hers, and that she has a lot of respect for, who comes from the area and knows exactly what's happening. Caroline, could I ask you to say a few words? Yes, sir. Here we have Ariana, who is from the continent of Africa. She's been a reporter here in the United States for many years, and she has a story to share with the press, with the media, and with these two fantastic leaders who have joined you today. So, Ariana, please. Why don't you come up here and talk so they can see? Sure. That'd be great. Thank you very much. Thank you, Mr. It's a great honor. Thank you, Mr. President. So, as Caroline has mentioned, President, first of all, I want to let you know that I'm the only African reporter accredited here at the White House and covered for the entire continent. So I just arrived from Congo, Democratic Republic of the Congo, yesterday. I went to see firsthand how the people is feeling and the president's message, President Felix Tshisekedi, about this upcoming peace deal. And let me tell you firsthand what I've witnessed myself. I spoke with the people on the street. I spoke with youth. They know your name. They know that our president named President Trump is working hard to finally bring peace to the country. I saw hope. They have hope now for a better day in Congo. They see what you're doing as a future, better future for Congo. And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I covered President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. They never gave me any answer. And he told me, President Tshisekedi,
that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people, they see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace, because he said you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice, boy, and that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. Okay? I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I said it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. So you covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I cover even your first administration. Yes, I know that. That's great. Well, thank you. That's so nice that you said that. Appreciate it. And I have one more question, Yes. Mr. President. Since we know in July or in the future, both President of Rwanda and the Congo will be coming Yes. to the United States. In Africa, President João Lourenço, the president of Angola, he is also the leader of African Union. Good. He Yes, I know. worked very hard to bring peace, but unfortunately... Let's get him here. Yes, that's okay? right. Would you invite him for me? Of course. Okay? Of course. No, we'll have. I know that he works very hard, and he's the head of essentially the union. So the union all over Africa, not the kind of union that we have. This is the union all over Africa, and I'd love to have him. So you'll let him know. Of course, Okay? Mr. President. Thank you very much. Thank you, Good. Mr. Now you go back to where you belong, right? That's great. That's a great job. It's real knowledge and real heart, too. Congratulations. Okay. So we're here today to celebrate a glorious triumph, and that's what it is, for the cause of peace. And this is a long time waiting. The signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. The conflict has continued, and it's been going on for many, many years. It's been going from, I guess they say 30 years. The Great Lakes region of Africa for a long time, and maybe even a time before that. How is the Great Lakes region? Must be beautiful, right? Beautiful, beautiful region, but they had a lot of war, right? A lot of fighting, a lot of death. It's displaced countless people and claimed the lives of thousands and thousands. But today, the violence and destruction comes to an end, and the entire region begins a new chapter of hope and opportunity, harmony, prosperity, and peace. That's been a long time waiting. I said, how long has the war been going? And a friend of mine who's very much involved said 30 years, and at least 6 million people were killed during that period of time. It's incredible. And somebody said that was actually, it's the biggest war on the planet since World War II. So it's a shame, but we're going to bring it to an end. I want to express my gratitude and congratulations to the representatives of the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, who signed this pivotal agreement a short time ago. They just signed right in front. And let me also thank Secretary of State Marco Rubio, who has worked very hard on this subject, and we've worked on it together, for his outstanding leadership, as well as Senior Advisor for African and Africa Affairs, Massad Boulos, who's, as you know, spends a lot of his time in Africa, and he's very comfortable there. I said, were you at all uncomfortable with all of the turmoil and all of the killing? And he said, no, I wasn't uncomfortable, and that's what you need. You need somebody that's going to be able to get. So, Massad, I want to thank you very much for the job you've done. Amazing guy, actually. I also want to thank African Union, Qatar, Togo, for working closely with the United States. And I know Qatar was really working hard, and African Union, we just spoke about that. And I look forward to having them representatives here when we do the official meeting, and that'll be sometime in July. And we look forward to it. And you better be here covering it, okay? You better be. We're not going to stand anybody else covering it but you. But this is a tremendous breakthrough. In a few short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda, and a couple of others also, Serbia.
you know, was they were getting ready to go to war with a group I won't even mention because it didn't happen. We were able to stop it, but I have a friend in Serbia, and they said we're going to go to war again. And I won't mention that it's Kosovo, but it's Kosovo. But they were going to have a big time war, and we stopped it. We stopped it because of trade. They want to trade with the United States. I said we don't trade with people that go to war. And we said that also with, if you take a look at Pakistan and India, it was great. They have two great leaders, and they were able to stop. They were in the midst of a big fight, I guess everybody saw, and it was going to get very bad. And they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. In the months and years ahead, my administration will continue to work closely with all of the parties in this deal and ensure the agreements are fully taken care of, and you're going to do what's in the agreement. We'll say you better do what's in that agreement, right? Because if somebody fails to do that, bad things happen. But I have a feeling that after 30 years, I think after 30 years, you're all set. We are. I think both of you have said that's enough, right? That's enough. Yeah. That's enough. You've seen it all. So this is a wonderful day. It's a great day. We've had some tremendous success. It's been a great week between just coming back from a very successful trip. NATO's really pulled together. They have. They're going to spend over $1 trillion a year. Nobody expected a thing like that to happen. And we had the war, as you know. We call it the 12-day war. It was exactly a 12-day war, and we ended up with no nuclear weapons. That's what we wanted. And they were just absolutely blown to pieces, those 3 sites. And there's no nuclear weapons, and hopefully there can be a lot of healing, and the healing is starting. And it's been a really pretty amazing week, and this is one that I really look forward to. This was set up a few weeks ago, and it was something that I really look forward to. If we can do this, and we do that because we have a certain competence that's good, we're able to get people to be peaceful. I think we can do war better than anybody, but we don't want to. And we have the greatest military in the world. They showed that in Iran. Those pilots, they flew for 36 hours. And think of that, and they hit their target. The size of this desk, half the size of this desk, from about 52,000 feet in the dark of night with no moon, 0 moon. They wanted it that way. Can you believe it? And they hit, every missile hit exactly half the size of this beautiful Resolute desk. We don't want to talk about it when it comes to rockets hitting it, but half the size of this, and they hit dead center from tremendous heights, going at tremendous speeds. It's amazing. Nobody could do a thing like that. Nobody has that weaponry, and nobody could do a thing like that. So we had a very busy and successful week. And in addition to that, our economy is doing great. We're setting records with the economy and a lot of other good things happening. But this is about Congo and Rwanda. And I'd like to ask, if I might, would you say a few words before we introduce our guests? Please? Sure. Thank you, Mr. President. Yes. So, under your leadership, Mr. President, and the full support of Secretary Rubio and the entire team at the State Department, we engaged with the 2 parties in early April. And within 3 weeks, they signed the Declaration of Principles. And now, within about 2 months from that, we have signed today the final, this is actually the final peace agreement. You know, many people were wondering if this is preliminary. No, this is the actual final peace agreement that they've signed today. You have also expressed interest in inviting the heads of states to the White House for a signing ceremony. So there will be some other additional agreements that will be signed. In addition to this, which will become known as the Washington Accord with regards to the Great Lakes region. That's great. There are some economic... Why not the Trump Accord? If you wish. I'm only kidding. I think that's a great Washington Accord. Beautiful. And there's an economic aspect as well that is extremely important for both countries. They have also worked, last week we finalized the regional economic integration framework, which both countries will be signing at the White House here during that ceremony. And that's going to be a great ceremony. Absolutely. Right? We're going to make that a great ceremony and bring other people that were involved, some other people.
besides the gentleman we talked about who we know has worked so hard? If you think there are other people that are deserving, let us know. Okay? Sure. And there will be some bilateral agreements. We're negotiating a minerals deal with the DRC for critical minerals. Many American companies have shown interest in investing in the DRC, and these we're talking about long-term investments. Same thing with Rwanda. Many American companies have shown interest, and not only in mining, but also in the midstream and downstream, which will be the processing of minerals. We're also working and supporting the Lobito corridor, which will help building the infrastructure. Just 2 days ago, the United States signed and supported a project of $1.5 billion for electric transmission from Angola to the DRC. And there are many other projects of that nature lined up. So we will be, under your leadership, Mr. President, will be working with the two countries very closely and with the support of Qatar to make sure that this agreement is implemented. And a lot of our companies are in both of these countries now, especially since we've been getting along so well. It's probably the way we were brought together, and we have a lot of our big companies are there, between rare earth and all of the other things that they do in Africa, which is very greatly expanding, especially in these two countries. You have earth, they consider it to be about the best in the world, actually, I've heard. So we're doing a lot of different things, and it's all going to bring everybody together. That's how this all began, I guess. But the big thing is, the big thing for me is there's really only one thing, and that's getting a peace treaty with two countries that have been fighting for 30 years. And but I want to thank you all. Will, if you could, Yes, you could bring the letters over. Of course, sir. So in front of you, as you said, sir, these are the actual agreements that were signed respectively by the foreign ministers of the Democratic Republic of Congo and Rwanda earlier today, witnessed by Secretary Rubio. We've also prepared for you two letters. This is to President Paul Kagame of Rwanda, expressing your appreciation and congratulations for everything that's happened already, and of course inviting him to Washington for, as Dr. Bula said, what we hope will be the Washington Accords, finally setting the terms for peace and prosperity in this region, hopefully for a very long time. That's great. That's beautiful. Very important. We're going to put a picture in there, right? As soon as this is over, they're going to put, we have a fast-moving photographer, Dan. He's going to put a nice picture of us here. Okay. Thank you. That's for you. Thank you. And this is a letter to President Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo, again congratulating him on settling this long-running war and inviting him to Washington, D.C. for the final conclusion of the agreement, hopefully soon. That's great. That's right. Take that pen. You take that pen. Thank you very much. Okay. So I'd like to ask JD to say a few words, our great Vice President, and then Marco, and go ahead. Great. Well, first, let me welcome the foreign ministers of Rwanda and Congo. It's great to have you in the Oval Office. And second, let me say congratulations to the President, to Secretary Rubio, and the entire team. I think for the people of these two countries, they should know that the United States is committed to the pathway of peace. But to my fellow Americans, this is really a celebratory moment. This is a big moment for our country because under the President's leadership, we've taken what was 30 years of killing and war, the worst war in terms of death count since World War II, and now we're on a pathway to peace. And so if I think about what I know about these two countries, for 30 years, pretty much the entire time that I can remember these two countries being in the news, much of the story has been about them fighting one another, about them killing one another. And now we can look forward to a future where my children will look at this moment as the beginning of a new story, a story of prosperity and of peace. So thanks to the President, congratulations to the entire team, and to my fellow Americans. We should all be really proud because it's amazing what active presidential leadership can accomplish when it's geared towards peace and prosperity. And that's what we have in the Oval Office right now. So great job, sir. Thank you very much, JD and Marco. And then we're going to ask the two principals to speak. Yes, sir. Mr. President, first of all, thank you. When I first came on this job a few months ago, you made it very clear that one of the priority of this administration under your leadership was going to be the pursuit of peace. And from day one, whether it's been in Ukraine and Russia, whether it's been Pakistan, India, whether it's been Iran and Israel,
and in the continent of Africa, your priority's been on peace. And today we see this come to fruition. It's sad. Wars get a lot more attention than peace. But peace is harder than war, a lot harder. And I want to congratulate both of the leaders here and their respective presidents for choosing the harder path, which is often peace, than the easier path, which sometimes is war, as costly and as bloody as it may be. And I echo the Vice President's statements, and that is that Americans should be very proud that the #1 voice for peace in the world today is our president, your president. And so thank you, President Trump. And I want to, again, recognize Dr. Boulos and the work he's put into this from day one. He's really put a lot of time and effort, and as our friends from the respective countries can share with us. And last point, I do want to thank, you've done this already, but the African Union, Togo, and Qatar, who have been extraordinary partners and whose help we're going to need to continue to receive in order to bring all this to fruition. So congratulations to both of you, and thank you, Mr. President. Thank you. Great job you've done. Do you want to start? Either way, would you like to start? Ladies first, maybe. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through, and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together, and that can at least, or finally, focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. Beautifully spoken, and I look forward to seeing your leader. They will, highly respected person, as you know, Indeed. highly respected all over the world, but in Africa in particular. So sometime in July, we'll do something, big ceremony. We look forward to it. Thank you very so much. Please. Thank you very much, Mr. President. This is indeed a historical day because it's the signing of a peace agreement between Congo and Rwanda to end a conflict that has been going on for 30 years. And there has been many mediation, facilitation in the past, but none of them succeeded. And we believe that it's because of your leadership and your steadfast commitment to this process, with also a new approach of economic integration, regional economic integration, which is important to allow Rwanda and DRC working together, because this is a very rich region with cross-border trade, with minerals, with natural wealth. So with the U.S. Standing side by side with Rwanda and DRC, we believe that we will achieve a long-time peace. And we also believe that, as my colleague from DRC stated, it's important for the United States to stay committed, because today we signed, but now we need to implement what we have signed in order to open this new era you were talking about of prosperity, so that we can reap the economic dividend of peace. So for this economic integration framework to be implemented, it's important for the U.S. to accompany the parties to implement what we have signed, because in the past we have signed so many agreements that were not implemented. And we are really, we believe that with your leadership, with the involvement of the United States administration, we will reach that goal. So thank you very much, Mr. President. Well, this will happen, definitely. I can reach over. Do you want to just press them over to me? Sure. Let me have them. And I just wanted to give you each. These are your signed agreements. And we'll make sure that you follow through. We'll make sure you follow through. Yeah. We'll make sure that you follow through. Okay, that's for you. And we have one other thing that we're going to give, that we give to special people only. It's a coin. Thank you. And I hope you do that. I'm going to give you a second one for your leader. Oh, cool. Thank you very much. And likewise, we'll do that. These are serious coins. You don't want to lose them. You'll be very. I think that your reporter from Africa should get one. What do you think? Is she allowed? I saw. I think yes.
Are the reporters okay with it? Brian, yes? Darling, that's for you. Okay? You did a fantastic job. Thank you. And I heard you do a great job in covering everything. Thank you. And Mr. President, we actually have the pictures that you took earlier Oh, of let the me foreign see ministers that. here already. Thank you so much, Mr. President. Thank you. Let me see that. They're in this folder right here, sir. Okay, this one? Yes, sir. Oh, they look better than me. I don't like it. I don't like it. That's beautiful. That's very good. We have a good photographer. Beautiful. That's great. You better, I'll tell you, you better do the job here. We're going to come down hard. It's beautiful. Thank you very much. So we'll put them in. That's for you. I can do that. Okay. That's for you. This is for the Congo. And what is it? For the Congo. Yes. Okay. Let's see, do we have two of them? I think so. He wouldn't give us one. He would have made a big mistake. Isn't that nice? That's for you. That's for you. Thank you, Mr. President. Thank you very much. And you're all set, and this is for you. You're going to get this. Good. Might as well hold it. Thank you so Thank much. you very much. Good luck. Thank you. Do you have any questions? Yes, sir. Not Canada. Why not? Why not Canada, by the way? Why? I mean, Because this is about a different subject right now. This is right now actually a much more important subject. We just ended a war that was going on for 30 years where 6 million people died. So don't ask me a trade question on Canada. Mr. President, Kara Castanova from Lindell TV. Now that your administration, and congratulations, has secured peace in Africa to a bloody, horrific war that's gone on for decades and no other president could do it, do you think the mainstream media will finally... I love her, I'm telling you. No other, but you're right. No other president could do it. They tried, and they didn't even try. I don't think. I actually don't think they tried. Do you think Biden tried? He didn't know he was alive. Do you think the mainstream media will finally give you credit where credit is due? No, the media will never give me credit, but the people give me credit. That's why I'm here. The people didn't give me. That's why we're here in a landslide. We got all 7 states. We won the popular vote. So the media won't give me credit, but the people give me credit. That's more important to me. You're going to go down as a peacemaker. You're also going to go down with the president who had 0 border crossings in May. You secured the border most than anybody has ever done. But I don't know if you know this. You're on track right now to have the lowest murder rate in history in this country. And I think a lot largely goes to the fact we closed down the border. If you want to comment on that, you might go down as the lowest murder rate in U.S. history. Yeah, I saw that the other day, and it's an honor. I mean, and that's really even better because, we've taken a lot of illegals into the country through the Biden administration that are murderers, 11,888 to be exact. And many of them are now gone. We got rid of them. They're back where they belong. But so it's a great honor. If you took that out, the numbers would be even better. They've created a lot of problems. You truth social earlier about getting money to the air traffic controllers and the big, beautiful bill. The African Union, the East African Community, and the Southern African Development Community are equally central to resolving this conflict. While there is still some way to go, the path to lasting peace in the Great Lakes region is clearer now than it has ever been before. An important part of today's agreement is the provision for the parties to form a standing joint security coordination mechanism whose first order of business will be to oversee the implementation of the concept of operations for the neutralization of FDLR and the lifting of Rwanda's defensive measures as approved under the Rwanda process in November last year. These developments provide a new context to the debate here today, in particular on the role of MONUSCO in advancing peace and security in our region. Rwanda, like all countries, protects its people and its border by taking security measures. A little bit later as we build it out. But we're going to build out the best in the world. We have the best companies in the world. A couple of countries have very good systems. In fact, I noticed when I was landing,
My pilot often would use the system of another country, and I said, what are you doing that for? He said, the United States system is so bad. So we have the best companies that do that in the world bidding. You have Raytheon, you have IBM, you have a lot of different companies bidding, and we'll get the best one, the best system for the best price. And they're going to go to town and give us a system that will be better than any other system in the world. And you won't have planes bunking into each other at 35,000 feet. Mr. President, on the subject of peace deals, how close are you and your administration to a deal in terms of Gaza, a ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just called for the neutralization of FDR. This was followed by Resolution 1509, 1533, 1552, 1649, 1698, 1807, 1856, 1896, 1925, 1991, 2053, 2078, 2198, 2293, 2409, 2511, 2765, and of course 2773. All these resolutions defining FDR as a threat to peace and committing the, all these resolutions defined FDR as a threat and committed MONUSCO to address it. 20 resolutions over the period of 22 years, and I may have overlooked some of them. It never happened. This law... We did because we thought it was, I mean, I've been reading, like J.D. said, he's, you know, from much of his life, he's been just seeing this, about this brutal war, and it actually got a lot of publicity because of the level of brutality, right? It was, nobody's ever seen anything like it, and to be involved in that, I mean, I consider this the most important of my conferences today. We just had a great Supreme Court victory today, and everybody would say that was big, but you know, we're talking about saving thousands and probably millions of lives here. This is more important than anything. So it's great, but we're working on Gaza, trying to get it taken care of. And again, you know, a lot of food has been sent there, and other countries throughout the world should be helping also. And on another conflict that I know you've been working on, sir, is it true that you have reached out with a letter to North Korea's Kim Jong-un? Well, if there is a conflict, I get along with him very, very well, and we'll get the conflict solved with North Korea. I've had a good relationship with Kim Jong-un, and I've gotten along with him really great, so we'll see what happens. But somebody's saying there's a potential conflict. I think we'll work it out if there is. It wouldn't involve us, but again, we're very far away from a lot of these places that we're solving problems with. But I enjoy doing it, I like doing it, and it's the right thing to do, and we have an ability to get it done, so we're solving things that we didn't have a lot to do with. Serbia, Kosovo, I told you, we solved a potential disaster. I can tell you that some of the countries that you're not going to hear about, but some countries that were ready to go to war with their neighbor are not going to go to war with their neighbor, and that's a great thing. We have a number of them. But I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but India has nuclear weapons, Pakistan has nuclear weapons, high-level nuclear weapons both, and getting that solved was really great. We did it through trade, so it was a great thing. Mr. President, when it comes to nuclear weapons, Mr. President, are you concerned that the Iranians may have some enriched uranium at Pickaxe Mountain? No. The last thing they're thinking about right now is enriched uranium. They're not thinking about what they want to do is they want to get back to life, and they do want to meet me, and we'll do that quickly. We're going to do it quickly. We'll have a meeting. They said this morning that they don't want to meet with the U.S. Were they telling you something different in private? They may say that to you. Don't you think they want to meet me? Don't you think we have sanctions on there that they can't do anything? Wouldn't you think that they want to meet me? I mean, they're not stupid people, but they went through a lot, and they suffered, and so did Israel. Israel suffered greatly. It was a nasty 12 days, and yeah, we'll see what happens. Are you considering sending Patriot missiles
to Ukraine. Have you made up your mind about that yet? I may. Go ahead. On this context, Mr. President, there are a few unanswered questions that remain in the deal. For example, will Rwanda, on this deal, on this conflict, for example, will Rwandan troops pull back from parts of the DR Congo, and also will the M23 rebel group be allowed to remain in parts of eastern DR Congo? Do you have any answer to those? Well, let me ask you that question. You want to answer that one? It sounds like an interesting question for you. Go ahead, please. Thank you very much. In the agreement we signed, we have taken the concept of operation for the neutralization of the FDLR, which is a vicious genocidal movement, and the lifting of Rwandan defensive measures. So this was already signed last year in November, so we will implement it. This concept of operation to do both things, to neutralize this movement, which has been destabilizing Rwanda for many years, and to lift our defensive measures. As for the M23, in the agreement also, we have decided to rely on the Doha talks, because there are currently talks between the AFC M23 and the DRC government to have a peace deal also that will complement the Washington peace agreement. So both things are taken care of. Thank you. Mr. President, will the United States be enforcing this agreement? Well, we're going to be working with them to get it enforced. They can enforce their own agreement, but we'll be putting a lot of pressure on to make sure it gets enforced. The two people in this room are very, very capable people, and they'll get it done. I think they'll get it done. They love their. One thing I learned very quickly is how much you love your country, and you want to get it done. And they know it has to get done, otherwise bad things happen. But I think we're well beyond that. Other presidents should have done what I'm doing right now. They never did it. I don't think they ever tried. I don't think it's like they couldn't do it. I don't think they ever tried. And if they did, they wouldn't be able to do it anyway. On the Mr. President, President, Yes. yes, thank you. Mr. President, can you share with us what can happen if one of the parts violate this peace agreement? Because we don't want war to come back to Well, DRC. I'd rather not say. I would just say that there are big penalties if they violate, and they're not going to. I don't think they will violate. I think they mean it, but we have very severe penalties, financial and otherwise. Okay. On the President, to go back to your Truth Social post on Canada specifically, why are you deciding to end trade talks with Canada, and what rate are you looking to set? So Canada put a charge on some of our companies, and Canada's been a very difficult country to deal with over the years. You know, we hear Canada, we have a great relationship with the people of Canada, but it's been very difficult. And they put a charge, and they were a little bit early, we found out about it. So, and we have all the cards, we have every single one. We don't want to do anything bad, but they have, economically, we have such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies today trying to copy Europe. You know, they copied Europe. It's not going to work out well for Europe either, and it's not going to work out well for Canada. They were foolish to do it. And so I said we're going to stop all negotiations with Canada right now until they straighten out their act. Okay? Is there anything Canada can do to change your mind about this situation? Well, no, they put a tax on companies that were American companies that they shouldn't. A very severe tax. And yeah, I guess they could remove it. They will, but I don't really. I mean, it doesn't matter to me. We have all the cards. We have all the cards. You know, we do a lot of business with Canada, but relatively little. They do most of their businesses with us. And when you have that circumstance, you treat people better. They've had farmers that are getting like 300, 400, 200% in tariffs. Nobody's ever seen anything like it. We have cases, you don't read this and the people don't report, but they charge us 400% on some dairy products. 400%. Nobody writes that. It's not fair to our farmers, and we've got to protect our farmers. Sir, you just... Yeah, Brian, go ahead. You mentioned how much of a rate cut we would do to the interest on the debt. Earlier today, Director Pulte was on CNBC talking about how he suggested Powell should resign. Any comments on whether or not Powell should step down? I know you've been... Well, I don't have a comment. I'd love him to resign if he wanted to. He's done a lousy job. Look, if you were there, you'd say, well, you know, the United States is doing well. They have no inflation. And if they do get inflation in a year or two, we'll start raising the rates. We'll get rid of the inflation, you know, and do other things. Biden had the worst inflation in the history of our country.
19%, but I think it was much higher than that. Frankly, they say 19%. I say I think it's a lot higher than that. And we have almost no inflation now. We've done a great job in a short period of time. Energy prices are way down. Gasoline now is down to close to $2 in a lot of places. A couple of places I see it even broke. It's like $1.98 a gallon. We've done a great job on inflation and honestly, pretty much everything else. I think it's very sad the way people act. You know, you have a guy in there that with the stroke of a pen could lower interest rates and save us hundreds of billions of dollars a year. But he's a stupid person. You know, it's very interesting. I'm not sure if he doesn't understand it, because you should be able to understand it. It's sort of 101 economics, but I'm not sure of that. But think of it, with the stroke of a pen, he talks about costs. We can save $600 billion, maybe even, these are nice numbers for you, right? $900 billion, $950 billion by lowering interest rates. And it's really just more of a paper movement. It's not like you're not cutting anything, you're not cutting jobs, it's just interest rates. And we're number 40 or 44, number 45. Some places that you wouldn't believe that, you know, I don't want to be disparaging, but they pay a lower interest rate than the United States of America. And without us, everything blows up. You know, we sort of control the world in that sense. But we have a guy that's just a stubborn mule and a stupid person that is making a big mistake. He's making a mistake. And it lasts for years, because when you do the debt, now, I've instructed my people not to do any debt beyond 9 months or so. Get this guy out, and whoever is in there will lower rates. If I think somebody's going to keep the rates where they are or whatever, I'm not going to put them in. I'm going to put somebody that wants to cut rates. There are a lot of them out there. And I said this morning, a lot of the business shows today were saying, you know, Trump is right. He should be cutting rates. Think of it. We have a great country. We're making a lot of money. We're taking in billions of dollars in tariffs. We have $15 trillion of money that wants to be invested here, which is a record. In 2 months, it breaks any record that we've ever had for a whole year, and not even close. 15 trillion, and it's going to be much higher than that. That's after essentially 2 months, because, you know, we've been doing it for about 2 months, 2.5 months. $15 trillion breaks every record in the book. There's never been anything like this. We have factories moving in. We have car plants moving in. We have everyone wants to be part of the United States. And as I told you, and I say it to everybody, when I was in the Middle East, the King of Saudi Arabia, and Qatar, and UAE, all great leaders. They have all great leaders. All three of them said, you got the hottest country in the world, and you did it in, at that time I was there for 4 months, because we got back a little while ago. But everybody says it, not only them. We have the hottest country in the world right now. The only thing is we have a Fed chairman that is, he doesn't get it. And you could have substantially lower. Like if we cut him 2 points, we'd save more than 600, think of it, more than $600 billion just because you cut. But you can't go out to the market and say, well, we have a guy that's got us at 4% or 4.5%, and we want to pay 2% or 1%. I think we should be paying 1% right now. And we're paying more because we have a guy who's, you know, suffers from, I think, Trump derangement syndrome, if you want to know the truth. But he's not good for our country. Mr. President, the president of UPA. No, Did you push not the you, president? not you. A related question on banking. There have been reports, Mr. President, that your administration is considering issuing an executive order about debanking, which is the practice of banks denying services based on people's political beliefs or industries such as crypto, people involved in that. Would you be open or interested to sign such an executive order targeting debanking, and what might... Well, I think the debankers, I think that banks, I can tell you because I've been a victim myself, because of my politics, that big banks were very nasty to us. And I actually think it was Biden's people that told them to be, because the one group of people that banks are afraid of are the regulators. They are petrified of the regulators. And I've seen the biggest banker. I can tell you, you see him on television all the time. If a regulator walked into the room, he gets all nervous and crazy. They're afraid of the regulators. And if the Biden people order the banks to be virtually closed, they can do anything they want. The regulators control the banks. It's not the president of the bank.
The president of the bank is far less important to a bank than a regulator, and a regulator can put that bank out of business, just like bad prosecutors are very dangerous. You know, we had a couple. I had deranged Jack Smith and some others, and we kicked their ass. But it was, you know, it's a tough kind of a situation. Prosecutors are very dangerous. A great prosecutor is an amazing asset for a country, but a corrupt prosecutor, a bad prosecutor is very bad. Well, the regulators are the same thing, and when they tell the regulator to go and make life impossible for big banks or little banks, they really control it. So there is a lot of debanking, and they call it debanking, call it a lot of different names. Essentially, they make it impossible to do business, and those people are very bad and very dangerous, and they shouldn't be doing it. Sir, you told us that on taxes, Mr. President, could you please explain how taxes would go up by 68% if the bill isn't passed? Where does that number come from? Well, it comes from the fact that you have automatically the Trump cuts, which were the biggest cuts that we've ever had. Now, these cuts are even bigger, but from the last administration, we had the Trump cuts. It was a 5-year deal, and it comes due. When you add that to the cuts that you already have and other things, it amounts, according to what they tell me, about 68%. That would mean you'd have a tax, so that you know that the tax cuts that they got, the biggest tax cuts in our history, would immediately go up to that level. And that alone is a big chunk of the 68%. And then you have the other taxes that would accumulate. And they say that you'd have about a 68% tax increase. Sir, you said a moment ago that it won't work out very well for Europe on trade. Does that mean you want to cut off those negotiations as well and just tell them what? No, well, they've been very tough. The European Union was formed in order to take advantage of the United States on trade. That was why they were formed, and they're nasty. They're very nasty. We have a good relationship. I'm dealing with Ursula right now and the group, but it's a very tough situation. They have been unbelievably bad to us. If you look at past precedents, they've treated them very badly. They're being very nice to me because I get it. I know the system, and we have the cards. We have the cards far more than they do, and they have not treated us well, and they're coming to us right now. You know, I said I was going to put on a 50% tariff. As soon as I said that, I put it out on Truth. As soon as I said that, they came to the table. They didn't want to come to the table. My people were telling me, Scott was telling me, and the whole group was telling me that not a good situation. They want to tap it down the line. They don't want to really deal. So I said, we're going to put a 50% tariff on you. And Howard, as you know, was very much involved, Lutnick, Commerce. And he said, they don't want to talk. As soon as I put that on, I was getting calls from them like, can we meet tomorrow? And the problem is they have a lot of very unfair taxes. They have a lot of taxes that you wouldn't put on, and they sue all our companies. They're constantly suing Apple and Google and all of these companies, and getting in front of judges that essentially almost work for them. I guess they do work for them. They're European Union judges, and they're getting these crazy rewards. Apple was fined $17 billion, and others are being fined tremendous numbers of dollars. They're nasty people, and I don't want them affecting U.S. companies. I don't want that. If anybody's going to affect a U.S. company, I want it to be us. And if they're going to have to pay a penalty or a fine, let it be to us. So they've done this for a long time, for years, but they're very nasty. The European Union is very nasty. There's no question. But they'll learn not to be so nasty very soon. They know that. They know it's coming. Told us that Vladimir Putin reached out to you to help you with the Iran crisis. We made some nice statements today. Did you see the statements? Very nice. Vladimir Putin made some very nice statements today. Look, he respects our country again. He didn't respect it a year ago, I can tell you right now. But Putin respects our country. And President Xi of China respects our country. And Kim Jong-un they respect our country again. We were not a country that was respected just a year ago. We had a president that was incompetent. We had bad people circulating around this desk, this beautiful, resolute desk. They had, I guess, evil intentions. You couldn't be that stupid. I mean, they had evil intentions. But the world respects our country again. Thank you very much, everybody. Thank you, President. Thanks, guys. Congratulations. Thank you very much, Mr. President. President. Keep going. Thanks, guys.
Thanks, everybody. Right through here. Thank you. Well, the president taking some time there this afternoon, just like he did this morning at the James S. Brady press briefing room where Carolyn Levitt usually holds press conferences. So that was a double dip there. You know, we saw that President Trump was speaking to press for quite some time earlier today, and now round two. So great to see that. Also, President Trump talking about a number of countries that in a few short months, he said, quote, we now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, the DRC and Rwanda, along with Serbia and Kosovo. So a lot of great. Nalinga na koloba boy, ça fait mikolo bambula eleki ebele bakongomani basangana na ba forum ebele ba accord ba proposition depuis lipanda oyo soi-disant tubengana mindele pona kokamba mboka na biso batu ba professeur basanga ba marche salama batu bakufa batu bakufi batu bazo continuer kokufa mais Congolais nyonso aza d'accord qu'ils ont un groupe ya bato groupe ya ba famille depuis des années qui oyo bazali ko zwa Congo lokola bien personnel ya ba famille na bango. Et lelo, je pense que l'habité chez bato contribuer l'histoire se répète. Tobandaki na 2006 un processus électoral oyo majorité bato bazongaki zaki kaka les mêmes personnes kaka bato moko na bana na bango na basi na bango lelo kutu il y en a misusu ku ba inventé bana nde bazotia ba papa ba suppléant. Donc proposition, je pense que un pays toute Afrique de l'Ouest alors balaxi so que proposition ezali ko barrer route ko telemela ba oyo bazali ba tyran ko bengana bango ko bengana occupation tout le monde ba pays mingi Afrique australe o lelo ba telemeli ba mboka lokola ba France balingi sous coopération te et ko se réorganiser et le seul moyen oyo Congolais kozana na minute article 64 ko telemela bango par bon na okende na ba détail te mais je pense que vous m'avez compris vous comprenez. Allez-y, Casboy. Ah, c'était à moi. Munda, on t'écoute, Munda. Munda, on t'écoute. Oui, merci Minza pour la parole. Bon, je voulais juste rapidement. Allô, Minza, c'est à moi de prendre la parole, non, cher? Non, c'était à non, moi. c'est Je un veux pas, Munda, je veux pas. Munda, c'est un Munda. Voilà, vous savez, moi je pense qu'on doit, en tant que peuple, nous devons essayer un peu de prendre je dirais la dimension, de comprendre la dimension de ce qui se passe en ce moment et essayer de trouver des pistes, des solutions par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression quand on réfléchit sur le Congo, on réfléchit avec je dirais des paramètres qui ne nous permettent pas de trouver les solutions. Parce qu'à chaque fois, on se réfère aux marionnettes, disons que notamment les forces extérieures utilisent pour nous assujettir. Lorsqu'on parle de Tshisekedi, de Kabila, de Nanga, je soutiens je dirais le discours de Masolo Akati. Pourquoi je soutiens ces discours? Sans pour autant rentrer dans le fond, hein. Je pense que Dr Yann aussi en partie il peut avoir raison, dans le sens où peut-être nous le peuple congolais, on peut avoir une certaine légèreté. Mais ce que moi je soutiens dans Masolo Akati, c'est plutôt sa colère. Moi, c'est ça que je cherche aujourd'hui. Quand je cherche des Congolais qui sont prêts à se révolter. Et quand il y a un Congolais qui prend de la colère, je pense que nous devons pousser cette colère-là le plus loin possible pour que ça explose.
Parce que je pense que c'est ça dont le Congo a besoin aujourd'hui. Parce qu'on est dans un cycle qui, au fait, ne va rien changer. Ce qui se passe à Washington, pour moi, c'est une suite logique avec les gens que nous avons au pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant. Et essayer de réfléchir quelles seront les conséquences. Nanga va faire ceci, peut-être Kabila. Pour moi, ce sont je dirais, on ne devrait plus passer du temps à réfléchir dans ce sens-là. On doit réfléchir parce que dans d'autres pays, rien que cet accord pouvait créer une révolution. On pouvait déjà se rêver comment des gens peuvent aller au nom, je ne sais pas de quoi, de leur famille, se retrouver à Washington DC, signer des accords que tout le monde ignore, et d'autres applaudissent au fait. Certains applaudissent, d'autres languissent, et on est là avec une nonchalance, que je ne peux même pas qualifier. Je pense qu'un peuple qui se respecte aujourd'hui, nous devons, au fait, faire cet effort de sortir de la matrice. Et pour moi, la démarche de Masolo Akati, c'était une démarche, au fait, pour moi, c'était un échantillon de quelqu'un qui essaie de sortir de la matrice. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui Félix Tshisekedi Kabila, moi, j'ai été parmi les personnes qui aient notamment soutenu le fait que Kabila, parce que je soutiens encore le dialogue de la SENCO, et je disais que Kabila doit revenir pour jouer un rôle dans ces dialogues-là. Mais vous savez, en politique, le facteur temps est très important. Voyez. Pourquoi Kabila a perdu du temps, notamment dans sa démarche? Parce que tous obéissent à un seul maître. Lorsque Kabila est parti pour la première fois à l'est du pays, il a reçu des injonctions des Américains pour leur dire que ces dossiers est entre nos mains. Vous ne faites rien tant qu'on ne conclut pas un deal sur ces dossiers. Il y a un compatriote qui vient de dire on signe des accords de paix avec le Rwanda et des accords militaires avec l'Ouganda. Voilà. Non, mais je t'ai dit, ces gens-là, aujourd'hui, que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, que ce soit Tshisekedi, ils obéissent tous à un seul maître. Le maître, c'est le marionnettiste. Le marionnettiste, c'est Donald Trump, ce sont les Américains. C'est eux qui dirigent, en fait. C'est eux qui donnent le tempo dans tout ce qui se passe. Et si nous sommes là, en fait, nous réfléchissons sur base de ce paramètre-là, mais on ne fait rien, on ne fait rien du tout. Et ce pays ne pourra jamais évoluer. Oui, d'aucuns diront que non, c'est vrai, vous avez toujours plaidé pour l'initiative du peuple congolais, un peuple qui peut prendre ses responsabilités en main. Mais vous n'avez pas des moyens. Mais cela ne nous permet pas de soutenir des gens qui nous amèneront nulle part. Ces gens-là ne nous amèneront nulle part. Et aujourd'hui, quand quelqu'un est prêt à se révolter, ne serait-ce que, avoir cette colère-là de ce qui se passe, il faut soutenir cette personne-là. Et on a besoin de cette colère-là, on a besoin de se révolter. Parce qu'aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont à l'est du Congo, les gens qui sont avec Tshisekedi, les gens qui sont avec Nanga, mais moi, je trouve ça même totalement, je dirais, aberrant que quelqu'un qui est bien pensant de soutenir les gens qui sont à l'est du pays. En fait, c'est une sorte d'utopie, c'est de l'angélisme, c'est des choses, en fait, que seuls les Congolais peuvent faire. Des personnes qui sont normalement constituées ne peuvent pas aller soutenir une rébellion des Nanga, des Corneilles Nanga, totalement soutenue par le Rwanda. Et le Rwanda qui se pose en antagoniste de Félix Tshisekedi. Docteur Yann, tu rigoles, on se connaît. Je ne vais pas mettre à déballer, tu sais, moi, j'aime pas personnaliser les choses. Mais tu ferais mieux de te calmer, en fait, ok? Je te dis, tu ferais mieux de te calmer. Donc, venez pas ramener des choses inutiles ici. Le Congo souffre. Et ce ne sont pas parce que je ne veux pas aller sur autre chose. On est bien, on se parle tranquillement. Essayons de comprendre. Arrêtons de faire des clowns, en fait, quand on parle du Congo.
Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit sortir de la matrice. Tant que nous ne sortons pas de cette matrice-là, qu'on nous impose, on n'ira nulle part. Je vous dis la vérité, on n'ira nulle part. Et Mbinza, moi je te dis, même la ligne de nos spaces, aujourd'hui c'est une ligne au fait, qui rentre dans la matrice, au fait, qui nous ramène, qui nous fait tourner, on n'ira nulle part. Tant qu'on ne changera pas oui, on parle de ne jamais trahir le Congo, mais comment ne pas trahir le Congo avec ce que nous faisons? Ça nous amène nulle part, tout ça. Et aujourd'hui, on est spectateur sur des choses qui nous concernent. C'est parce que chacun, on est le Congo. Le problème du Congo, des Congolais, les Congolais n'ont pas un esprit poussé d'indépendance. Les Congolais, c'est des personnes qui sont dépendantes. C'est des personnes, il y a une dame qui a parlé de troubles post-traumatiques. Les Congolais sont des peuples traumatisés. C'est des gens qui ont besoin, en fait, de dépendre de quelque chose. Ils sont incapables de s'autodéterminer. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui à ce peuple. Parce qu'un peuple, même s'il n'a pas étudié, même s'il n'a pas poussé très loin ses études, il est capable de susciter même un instinct animal pour se défendre, pour défendre sa vie. Mais lorsqu'une initiative congolaise commence, vous verrez, il y aura des gens qui vont aller vous balancer à gauche et à droite. Il y a toujours ce manque d'intégrité, un manque de dignité totale. Les gens qui ne comprennent pas, qui veulent se positionner sur des choses totalement éphémères, alors qu'il s'agit aujourd'hui de la survie d'un État, d'un pays